It's my pleasure and privilege to welcome you all in the national seminar and workshop jointly organized with Council for Political Studies on 70 years of the Indian Republic. You might be aware that we are doing this seminar in the memory of late Professor Rajashree Basu, who served the department as well as the university dedicatedly, sincerely, and with leadership till she breathed her last. Although this is not the first time that we are recollecting Professor Basu, rather, whenever we got the opportunity, we try to engage ourselves with our unforgettable memories and teachings. Actually, the department was a lot to Professor Rajashree Basu, and we can never ever deny the fact. So, it's a kind of tribute to Professor Basu from the organizer. Well, you might agree with me that perhaps it is the high time to examine the 70 years of the journey of our republic with a critical eye. I can make you remember that the last 26th January, the 71st Republic Day, we witnessed both celebration and protest worldwide. It is a significant and also unfortunate thing that we, the people of India, get divided over an act and issues relating to citizenship after 70 years of the journey. There might be a debate, definitely. Some of you may argue that we should not think of it as we should not perceive it as in a pejorative sense. Rather, it shows our strength, our vibrancy of the republic that we live in contestation. And the phenomenon of this division of we the people, it is not the first time in Indian history. Rather, already we have been divided since independence, maybe before than that. But others may argue, on the contrary, that the fundamental problems not lies in the division of we, rather it is with the definition of we. Actually, who constitutes that we? Who are the eligible to be part of that we? And who are the legitimate to define that we of the republic? Is it the elected legislature? Is it the supreme judiciary or the sovereign people? Yes, I think these are the pertinent questions we must have to deal with, because this we is the very basis of our republic. And secondly, the question of regime character. This is a significant one, because since independence, we are witnessing that there is one dominant party system under the Congress regime. And after a period of transition, what we find, again the revival of this one dominant party system under the BJP regime. Now naturally the question arises that what are the factors actually that led to the rise of this one dominant system in this republic? And more fundamentally, is it compatible, this one dominant system, with the democratic republic what we solemnly resolved to constitute in 1950? And if there is an incongruity, then how can we resolve that contradiction? Yes, we may assume, or we may assume that the contradiction is by nature antagonistic. There may be a kind of answer. Some of we may assume the nature of contradiction is non-antagonistic. The answer would be a different one. And naturally, the issues of
political federalism, electoral system will be come up to understand the changing dimension of Indian politics since 2014. And we can't ignore or avoid all these questions. And last but not the least, you know the recent rise of ethno-religious kind of nationalism as a dominant ideology of the state. What happening in Delhi right now and may happen in the other parts of the country tomorrow. Yes, of course, it is not the thing that this ethno-religious kind of nationalism merely exclude and suppress other forms of identity. It is not the fact merely. Rather, it actually hits the very basis of our cultural pluralism. It hits the very existence of our everyday life. And it raises the question of possibility of secular democratic republic, again what we resolved to constitute in 1950. So, all these things and issues raises the question regarding the value of our constitution. How can we perceive our constitution as an archive, or it has some sort of practical significance which may shape up the life of the people of our republic? Can we see it as a triumph or as a merely illusion? So all these are pertinent questions we have to deal with this seminar. Maybe there are more questions, more issues, but we should not forget that the toleration and freedom, these are the two cardinal values and fundamental basis of a great republic. Now, on this very occasion, first of all, I would like to extend my heartiest welcome to Professor Nirmalo Narayan Chakraborty, Honorable Dean, Faculty of Arts, for his kind consent for delivering the inaugural address, and we are sincerely thankful to him. Yes, it is known to all of you that we are organizing this seminar jointly with Council for Political Studies. So they are the co-organizer of this seminar and workshop. It is true. But the fact is that we, the department, are greatly indebted to Professor Sobalal Dattagupta, former S.N. Banerjee Chair Professor, Calcutta University, and now General Secretary, Council for Political Studies. We are indebted to Professor Ashok Sarkar, the President, Council for Political Studies. It is for their timely provocation and collaboration the things today is going to happen, and we can deny that fact. So I extend my heartiest welcome to Professor Dattagupta, Professor Sarkar, and all the members of Council for Political Studies for being with us. I am also warmly welcome our keynote speaker, Professor Doipan Bhattacharya. I think he needs no introduction, the great scholar from JNU, and he taught various premier institutions of India, including the present one, and you know, the Center for Studies in Social Science, Kolkata. He actively engaged with research on different dimensions of Indian politics since decades, collaborating with different premier constitutions, India and abroad. And we are warmly welcome Professor Bhattacharya for being with us. I also welcome, I think is not there right now, maybe Professor Gautam Basu. He kindly consented for delivering the valedictory speech.
and is a renowned scholar of international relations and contributed enormously in the field, and he was former Vice Chancellor of Maharaja Bir Bikram University, Tripura. And I extend my welcome to him. I also welcome distinguished speaker, Professor Jad Mahmood from Presidency University, and who is actually delivered the speech on behalf of Council for Political Studies. And I also welcome our beloved colleague and one of the public intellectuals in West Bengal, Professor Vishwanath Chakraborty. Apart from the guests and speakers, I am welcoming all the paper presenters, other distinguished guests out here, and all the colleagues and beloved students. Thank you all. Now, just we are going to begin our inaugural session. I would like to call upon our speakers and guests. I would first request Professor Nirmalanaran Chakraborty to come here in the dais. I would request Professor Doipan Bhattacharya, our keynote speaker, to come over the dais. I would request Professor Shobalal Dattagupta, Professor Ashok Sarkar to be here on the dais. Well, I would now request Professor Sarkar for chairing this inaugural session. নমস্কার, আমাদের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় যেটা স্থির হয়েছিল, কার্যত বিভাগীয় প্রধান অনুরোধও করেছিলেন যে প্রধানত আজকের আলোচনাটা বাংলায় যেন করা হয়। সেই কথাটা মাথায় রেখে আমরা সারাদিনের আলোচনা যে ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না সেখানে ইংরেজিতে বলবেন। এখানে যিনি মূল ভাষণ দেবেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য, সেটা তিনি ইংরেজিতেই দেবেন, বা অন্য কেউ যদি আগে থেকে স্থির করে এসে থাকেন ইংরেজিতে দেবেন, তাহলে তারা ইংরেজিতেই দেবেন। কিন্তু এখানে প্রধানত বাংলাতেই আলোচনা হবে, এইটি স্থির হয়েছে। সেই কারণেই যা কিছু ঘোষণা ইত্যাদি করা হবে সেটা বাংলাতেই। আমরা যেহেতু ইতিমধ্যেই আমাদের যে সময়সূচি ছিল ঠিক করা, সেটা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছি, কাজেই আর কালক্ষেপ না করে আমরা আমাদের যে সূচিটা রয়েছে সেই সূচি মেনে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাইছি। উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ডিন অব দ্য ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, অধ্যাপক নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন। নমস্কার, আমাদের মাননীয় উপাচার্যের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায়। বিভাগীয় প্রধানের কথা মনে রেখে আপনাদের সকলের সাথে আজকে আমাদের প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপিকা রাজশ্রী বসুর প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। তার অকাল মৃত্যু আমাদের সকলের পক্ষেই অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল। এই ধরনের আলোচনা সভা, আজকে আলোচনা সভার যেটি মুখ্য বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে আজকে অনেক বিশিষ্ট বক্তা আছেন, তারা আলোচনা করবেন। এই ধরনের আলোচনার পরিসর যতই বাড়বে ততই আমাদের পুরনো চিন্তা ভাবনাকে আবার নতুন করে দেখার একটা সুযোগ ঘটবে। আমাদের সমকালীন যে সমস্ত প্রশ্ন, সমকালীন যে সমস্ত সমস্যা, সেগুলোকে বোঝা এবং হয়তোবা সেগুলোর সমাধান সূত্র খানিকটা এখান থেকে বেরিয়ে আসবে, এই আশা রাখি। আপনারা সকলেই
এই অনুষ্ঠান শুনবেন এবং সমৃদ্ধ হবেন এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এখন পরিচায়ক মন্তব্য, ইন্ট্রোডাক্টরি রিমার্কস, এই মন্তব্য দেবেন আমাদের কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। আপনারা সভাপতির কাছে শুনলেন যে ইতিমধ্যেই আমাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, সেই জন্যে আমি খুব সামান্য দু একটা কথা বলবো। এই কথাগুলো এখানে যারা প্রবীণ মানুষ আছেন তার অনেকেই জানেন, কিন্তু যেহেতু একটা বড় অংশ হচ্ছে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা, তারা হয়তো জানেন না। সেই জন্যেই আমি দু একটা কথা শুধু বলবো যে এই আজকের এই যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেটা যার নামে হচ্ছে, অর্থাৎ ডক্টর রাজশ্রী বসু, একটু এইটা আপনাদের একটু স্মরণ করে দিতে চাই যে আপনারা শুনেছেন যে ডক্টর রাজশ্রী বসু তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তিনি অধ্যাপিকা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন পড়াবার পর খুবই অল্প বয়সে 2015 সালের জুন মাসে তার একটা মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। আমরা কেউই তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, এবং তার মৃত্যুর পরে ওর পরিবারের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই উদ্যোগটা এরকম যে ওর স্মৃতিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বা কলেজের সঙ্গে সহযোগিতায়, বা আমরা যদি নিজেরা পারি নিজেরা, আমরা একটা গোটা বছর ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, এই ধরনের সেমিনার, আলোচনা চক্র, বক্তৃতামালা এগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এবং ওর পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের এই সংগঠনকে, কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ, যার সঙ্গে রাজশ্রী বসু খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, একেবারে মানে উনি যবে থেকে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং তারপরে এখানে, তো সেই তারই সুবাদে ওদের পরিবারের পক্ষ থেকে স্থির করা হয় যে ওরা আমাদের একটা বার্ষিক অনুদান দেবেন, এবং সেই বার্ষিক অনুদানের ফলেই কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা আমরা করতে পারছি। সেজন্য ওদের পরিবারের কাছে আমাদের বলতে পারেন যে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা তার শেষ নেই। এবং এইটা আপনাদের শুধু বললাম এই কারণেই যে এটা আমাদের একটু স্মরণ করা দরকার। ও স্মৃতিতে আমরা এটা শুরু হয় মোটামুটি বছর দেড়েক আগে, 2018-19 অর্থবর্ষে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়, এই ধরনের বক্তৃতা। এবং এই বছরের অর্থাৎ 2019-20 অর্থবর্ষে এইটাই হচ্ছে। এর আগে আমরা আরও কতগুলো অনুষ্ঠান করেছি ওর নামে, অন্যান্য কতগুলো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। তো এইটি হচ্ছে এই অর্থবর্ষে রাজশ্রী বসুর স্মরণের শেষ অনুষ্ঠান। তো আমি এই কথাকথি আপনাদের কাছে বললাম, এবং আশা করি ওর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা সুষ্ঠুভাবে আজকে সারাদিনের আলোচনাটা করতে পারব। ধন্যবাদ। নমস্কার। এখানে যে আলোচনাটা হবে, যে যার বিষয়ে অধ্যাপক ঝা ইতিমধ্যেই বলে গিয়েছেন, সেটা এই স্বাধীনতার, এই প্রজাতন্ত্রের যে 7 দশক পেরিয়ে আসার পর ভারতবর্ষের রাজনীতি, সাংবিধানিক ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হবে। কাজেই আমি সেই আলোচনার মধ্যে না গিয়ে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব ততটা সংক্ষেপেই 26শে জানুয়ারির তাৎপর্য বিষয়ে 2-4 কথা বলবো। কাজেই সরাসরি আমি ফিরে যেতে চাইছি 1950 সালের 26শে জানুয়ারির দিনটিতেই, যেদিন সকালবেলা প্রায় সকাল 10:30 নাগাদ দিল্লির গভর্নমেন্ট হাউসের দরবার হলে
গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী যে ঘোষণা করেন তার মধ্যে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘোষণা এক, আজ থেকে অর্থাৎ 1950-এর 26শে জানুয়ারি থেকে ভারতবর্ষ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, সভরেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ঘোষণা দুই, ওই একই দিন থেকে ভারতবর্ষের সংবিধান চালু হবে, প্রবর্তিত হবে। এই কথাগুলো সকলেরই জানা, নতুন কোনো কথা নয়। কিন্তু এখানেই একাধিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে 1947 সালের 15ই আগস্ট থেকে এই 26শে জানুয়ারি এই ঘোষণার আগে পর্যন্ত আমরা কি ছিলাম, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সাংবিধানিক অবস্থানটা, প্রিসাইজ কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস কি ছিল, এই প্রশ্নটা উঠবে। আমরা এটা সকলেই জানি যে 1947 সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট 1947 পাশ হয়েছিল, যে আইনে আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, যে আইনে ঘোষণা করা হয় যে 1947 সালের 15ই আগস্ট থেকে এই উপমহাদেশে দুটি ডমিনিয়নের জন্ম হবে, ভারত ডমিনিয়ন, পাকিস্তান ডমিনিয়ন। পাকিস্তানের আলোচনা এখানে রাখছি না আমরা। স্বভাবতই এবারে প্রশ্নটা আসবে যে ডমিনিয়ন কথাটা কি, মানে কি, কি বুঝবো ডমিনিয়ন বলতে। এখন এই ডমিনিয়ন ব্যবস্থাটা চালু হয় 20 শতকের গোড়াতেই, 20 শতাব্দীর গোড়াতেই চালু হয়, এবং যে দেশগুলোতে চালু হয় সেগুলোও উপনিবেশই ছিল। এবং উল্লেখ করার বিষয় যে উপনিবেশের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। আমরা জানি বেশ কিছু উপনিবেশ যাকে বলা হতো কলোনিজ অফ হোয়াইট সেটেলমেন্ট, কলোনিজ অফ ইউরোপিয়ান সেটেলমেন্ট, যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ছিল কলোনিজ অফ হোয়াইট সেটেলমেন্ট, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগেই স্বাধীন হয়ে যায়, সেটা 18 শতাব্দীর কথা। কিন্তু এই 20 শতকে এসে ব্রিটেন স্থির করে, কার্যত 20 শতকের প্রথম দশকেই এই দেশগুলো কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড, এবং আরেকটু পরে 22 সাল নাগাদ আইরিশ রিপাবলিককে তারা এই ডমিনিয়নের মর্যাদা দান করে। কিন্তু এই সময়ে যেগুলো কলোনিজ অফ অকুপেশন বা কলোনিজ অফ এক্সপ্লয়টেশন, যেমন ভারতবর্ষ বা তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশ, যেগুলো যে উপনিবেশগুলোকে গড়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শোষণের জন্য, দখলের জন্য, সেখানে এই ডমিনিয়নের মর্যাদা দান করেনি। তারা দাবি করা সত্ত্বেও এই মর্যাদা তাদেরকে দেয়া হয়নি, এবং যার ফলে আমরা ইতিহাসের চর্চা যারা করেন তারা জানেন যে 1929 সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন যেটা লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে দাবি ওঠে যে না, আর আমরা ডমিনিয়নের মর্যাদা চাই না, আমরা পূর্ণ স্বরাজ চাই, কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স চাই। কাজেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন পড়ে না যে ডমিনিয়ন অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। আমি আর এর বেশি এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে চাইছি না সময়ের অভাবে। কিন্তু তবু দু চার
কথা বলার দরকার ডমিনিয়ন সম্পর্কে। এইটুকু বলা দরকার যে এই ডমিনিয়নটা কি এবং এই ডমিনিয়নগুলো নিজেদের মধ্যে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কি সম্পর্ক হবে সেটা বিধিবদ্ধ করা হয় 1931 সালের স্ট্যাটুট অফ ওয়েস্টমিনিস্টার, তাতে এইটা বিধিবদ্ধ করা হয়। তাতে যেটা বলা হয় সেটা হলো যে এই যে ডমিনিয়নগুলো তারা হচ্ছে অটোনমাস কমিউনিটিজ উইদিন দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন তারা স্বাধীন কতগুলো দেশ, এবং প্রত্যেকটি দেশ ইকুয়াল ইন স্টেটাস, তারা সকলেই সমমর্যাদা সম্পন্ন, অ্যান্ড ইন নো ওয়ে সাবঅর্ডিনেট টু ওয়ান অ্যানাদার, একে অপরের অধীন কোনোভাবেই নয়, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বা বাহ্যিক ক্ষেত্রেও। এই কথাগুলো বলা হলো, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, আমি সেগুলোতে যাচ্ছি না। তো ফলে এই যে ডমিনিয়ন, এই মর্যাদাটা ভারতকে দেওয়া হলো ওই 1947 সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে। আর 50 সালে 26শে জানুয়ারি ওই যে ঘোষণা, তাতে বলা হলো ভারত প্রজাতন্ত্র হলো। তো এই যে তফাৎটা ঘটে গেল, এই যে উত্তরণটা ঘটে গেল, ডমিনিয়ন ছিলাম, এখন আমরা প্রজাতন্ত্র হলাম, এর তাৎপর্যটা কোথায়? তাৎপর্যটা খুব সংক্ষেপে যদি বলি, এই জায়গায় যে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কটা ছিল সেই সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেল। আর ব্রিটেনের যিনি পদাধিকারী, সর্বোচ্চ পদাধিকারী, ব্রিটেনের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে ছিলেন গভর্নর জেনারেল, সেই পদটা অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং তার জায়গায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এসে গেলেন। এবং সেই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। যে রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন এই যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া, যার বাংলা সাধারণত করা হয়ে থাকে গণপরিষদ, গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন। সেই গণপরিষদের সদস্যরাই তাকে নির্বাচিত করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ করলেন ওই 1950-এর 26শে জানুয়ারি দিনটি থেকে। ফলে একটা প্রজাতন্ত্রে কোনো উত্তরাধিকার সূত্রে পদ কেউ লাভ করেন না, যেমন ব্রিটেনে আছে। প্রজাতন্ত্রে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদাধিকারী যারা আছেন তারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। তো এর বেশি আমার এখানে প্রজাতন্ত্র নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই, আরও কথা বলা যেত, আমি থেমে যাচ্ছি এখানে। শুধু আরেকটি কথা নিতে চাই যে আমরা সকলেই জানি, প্রিয়াম্বল আমরা পড়েছি, প্রিয়াম্বলের শেষ প্যারাগ্রাফে এসে বলছেন যে ইন দিস কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, এই গণপরিষদে এই দিনটিতে অর্থাৎ 26শে নভেম্বর 1949 ডু hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. এই দিনটিতে আমাদের এই সংবিধান আমরা রচনা করলাম এবং গ্রহণ করলাম। তো ওই দিন থেকেই তো চালু হতে পারত। কিছু কিছু ধারা যে চালু হয়নি এমনও নয়। এই যে নাগরিকত্বর ব্যাপারটা, সেটা চালু হয়েছিল ওই 26শে নভেম্বর থেকে। প্রভিশনাল আর টেম্পোরারি কতগুলো প্রভিশনস ছিল কনস্টিটিউশনে, রাখতে হয়েছিল, সেগুলো চালু হয়েছিল ওই 26শে নভেম্বর থেকে। কিন্তু ঘোষণা করে দিলেন, সঙ্গত কারণেই ঘোষণা করে দিলেন আমাদের গভর্নর জেনারেল যে দ্য ডেট অফ দ্য ইনগারেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন, সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার দিনটি হবে 26শে জানুয়ারি 1950। গোটা আলোচনা থেকে এটাই পরিষ্কার যে এই সিদ্ধান্তটা সচেতনভাবে নেওয়া হয়েছিল যে 26শে জানুয়ারি দিনটি
স্বাধীন ভারতবর্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে বিবেচিত হোক। কেন 26শে জানুয়ারি দিনটাকেই বেছে নেওয়া হলো কেন? ওই যে আমরা 1929 সালে যে লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশনের কথা বলেছিলাম, যে অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতি হয়েছিলেন কংগ্রেসের, তিনি এবং কংগ্রেস দল ঘোষণা করে যে 1930 সাল থেকে প্রতি বছর 26শে জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হবে এবং সেই মতো প্রতি বছর এই দিনটি ওই স্বাধীনতা দিবস হিসেবেই পালিত হয়ে এসছে। অতএব স্বাধীন ভারতবর্ষে 47 পরবর্তী ভারতবর্ষে 26শে জানুয়ারি দিনটি যাতে স্মরণীয় দিন হিসেবে বিবেচিত হয়, সেই কথাটা মাথায় রেখেই এই দিনটিকেই ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই দিন থেকেই সংবিধান চালু করা হয়। এটুকু বলার পর মে আই নাও রিকোয়েস্ট প্রফেসর দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, to deliver his keynote speech. Thank you all. Thank you very much, Professor Shobhanlal Dattagupta, Professor Ashok Sarkar, and my friends and colleagues here. আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলাতে আমাকে বলা হয়েছিল ইংরেজিতেই বলবার জন্য, এবং আমি ভেবেও এসেছি, নোটসও নিয়ে এসেছি ইংরেজিতে। আমি যতটা সহজে বলা যায় ইংরেজিতে, যতটা সহজে কমিউনিকেট করা যায় সেটা আমি করব, এবং তারপর যদি প্রশ্ন উত্তর হয়, কেউ যদি আপনারা বাংলায় প্রশ্ন করতে চান অবশ্যই করবেন, কারণ আমি জানি যে আমাদের অনেকেরই পড়াশুনোটা যখন আমরা বাংলায় করি তখন বহু শব্দ আমরা ইংরেজিতে তার থেকে বাংলায় তর্জমা করি না, ইংরেজিতেই রাখি, এবং শব্দ তো অনেক সময় কনসেপ্ট, ফলে বহু কনসেপ্ট হয়তো ইংরেজিতে বলতে বা বোঝাতে সুবিধে হয়। কাজেই আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব কমিউনিকেটিভ থাকার। আমার সঙ্গে আপনারাও নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন, তাহলে আমরা জিনিসটাকে গোছাতে পারবো। খালি আরেকটি কথা বাংলায় বলে নিতে চাই, আজকে যার স্মৃতিতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে তিনি আপনাদের কাছে অধ্যাপক রাজশ্রী গুহ, কিন্তু আমার সহপাঠী ছিল, এবং ওর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বঙ্কিমদা আর রাজশ্রী আমাকে এই রবীন্দ্রভারতীতেই ডেকেছিলেন, এবং সেদিন আমার শেষ দেখা হয় সেই দিনটাতেই। তো অবশ্যই কেউ আমরা জানতাম না যে সেটাই শেষ দেখা। তারপর ওর মৃত্যুটা এতই আকস্মিক এবং আমাদের জন্য এতই বেদনার যে সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে রাজশ্রীর স্মৃতিতে আমাকে কোনো অনুষ্ঠানে এসে কিছু বলতে হবে, এটা আমার কষ্ট কল্পনাতেও কোনো দিন ছিল না। Anyway, let me now begin this. You see, as students of politics, it's very important for us to reflect on what's happening right now, to reflect on the present. So when we talk about 7 decades of our republic, it's very important for us to actually look back from the vantage point of today, what's happening right now. You know that as we are here in this auditorium, as we are speaking, people are dying in our capital. There had been attacks in certain areas by hooligans. There had been violence, disproportionate violence from one side, and of course there had been some degree of reactive violence and so on. But there's no doubt that the republic is in crisis, and one doesn't have to read many books in order to get a sense of the crisis, but it's very important for us as students of politics
to get a comprehensive understanding of this crisis from a larger theoretical perspective, you see. I mean, that's very important, because otherwise what happens, that we get lost in the details that we get every day from the newspapers, from television, from social media, and so on and so forth. Every day we are reading something, we are, interacting with others, conversing, and also, I mean, getting to know something new every day, and also not just fact news, but also fake news, and we try to make out what's happening around us. So sometimes it makes sense to take a step back and look at the entire canvas of our politics. At least try to look at the canvas, because it's not easy to look at the gigantic canvas that we have in front of us, but at least to get some kind of reasonable explanation of the events that we are witnessing every day. Now, thinking about this, I thought that we can talk about three paradoxes of Indian politics as it is, unpacking in front of us. The first paradox is that a document that hardly had any salience, any importance in popular psyche for a very long time has suddenly come to life. People suddenly started talking about the Constitution. I was in India Gate when thousands upon thousands of young people and students started reading out the preamble in unison, together, the simultaneous reciting of the preamble. Preamble is almost poetic. In a recent article, which is a very powerful article, Ranabir Samadar called it insurgent constitutionalism. That is, there is an insurgence, sort of an insurgence which is taking place in front of us. It's an explosive situation around the Constitution. And the connection between the Constitution and the Republic doesn't have to be underscored, because we all know it. That was the day we gave ourselves the Constitution and declared ourselves as Republic. So life is back in Constitution. And that has happened after some slumber when we never bothered to even look at the book. Second paradox is that BJP as a political party now appears almost invincible at the center, but it is being defeated routinely in the states. And when it's coming to power as part of a coalition, there are times when the BJP is striking an alliance even with political parties that it fought against in the election, right? So one could say that something is peculiar happening to BJP. It is getting a national elevation at a time of some degree of regional retreat. Nobody would say that BJP is getting erased from the region. No, that's not happening. It's still getting around 30 to 35% votes in almost each of these states, in some states even more, so they are not going to go. But the point is that in state after state after state, one could see a certain shrinking of BJP's partisan presence, and one could, immediately after Maharashtra election, I think that many newspapers carried maps of how it looked in 20
16 and how it looks now. You know, there had been a significant decrease in the color saffron from different parts of the country. And this has happened on the back of 2019, when the BJP came to power with such a thumping majority at the center. So this is a paradox. Why is it happening this way? Third paradox is that at a time, and this should interest all of you, at a time when there is practically no credible opposition in the country, it is the students and the youth which have put forth the most effective resistance. Some of the names now have become household names, like Kanhaiya Kumar, Sheila Rashid, Jignesh Mevani, Chandrasekhar Ravan, even Jogendra Jadhav, not so young, but still his voice is heard. Now they have become the new political voices. And some of you who are familiar with social media, you know, and watch programs on the YouTube, subscribe to some of the critical political statements which are made on the YouTube. Some other names like Dhruv Rathi, Faiz D'Souza, or Kunal Kamra, they are not unknown to you. And you know what happened with Kunal Kamra few weeks back when he had an encounter with the nation's most prominent journalist on flight, and they had some kind of altercation, and several airlines banned Kunal from flying immediately after. So you know that how things are in the country from all these events which are taking place in front of us. So injecting life in a document which was not there, coming to power at the center with such thumping majority while shrinking at the level of the state, and the most conventional voice of the opposition, the political parties, they are being replaced by individual young students and other members of the larger civil community, and they are raising their voices. These are the paradoxes that I would like to, explore. That how can we, make an explanation of these paradoxes? And given the scope of today's discussion, I will, confine myself mostly to the first paradox, but in the course of discussion and in the course of, some referential allusions, I will refer to the other two. So, the immediate context for the Constitution getting such importance is, all of us know, is the NRC and the CAA, right? These are the two words which probably are the most oft-repeated words in today's politics. Now, you all know that NRC was instituted for Assam as part of the Assam Treaty, which was done by the struggling students in Assam and Rajiv Gandhi in 1986, and thereafter it was in the back burner for a very long time. Then after the first NDA government came to power in 2001, there was this amendment to the 1955 Citizenship Act, and for the first time, this was a kind of an introduction which was done, that the foundation of Indian citizenship, which was citizenship by birth, now changed to citizenship by descent. So, which was jus soli, which is citizenship by birth, now became jus sanguinis, that is
citizenship by descent. Now, afterwards, the Supreme Court became hyperactive, and the Supreme Court instituted the NRC in Assam as a time-bound exercise. Now, you also know that this was the time by which Narendra Modi government came to power, and one of the political objectives of this government was to create a certain kind of hysteria against those people who were considered as infiltrators. A distinction was made earlier between those who were refugees and those who were infiltrators, and that got somewhat a stamp in the course of NRC. But the problem started after people found out what was revealed through this exercise. Because NRC revealed that of 1.9 million people who were now put out of the list of citizenship, who could not produce documents to show their descent in Indian Republic, in Indian Union, a large segment of them were non-Muslims. That created a huge problem for the present government at the center, because the rhetoric of conducting NRC was to get rid of those who came from mainly Bangladesh. And as you know, that Assam had a long problem of immigration. I mean, there were immigration even before independence, at the time of independence, and then again at the time of the liberation of Bangladesh from East Pakistan and so on and so forth. So part of this angst which Assam had, part of it was genuine, part of it was fanned up, and whatever you know about Nelly massacre, and afterwards there was violence in Assam. So, I mean, the point is that it's a contentious issue in Assam. But when it was found that such a large number of people were non-Muslims, that was politically inconvenient for the ruling dispensation at the center. Because, you know, I mean, that would create a certain kind of negative feeling about this exercise in a place particularly like West Bengal, right? And by that time, the Home Minister declared that NRC will be replicated in other parts of the country. That NRC will not be confined only to Assam, that they are conceiving of NRC to be conducted in every state of the country. So come to think of it, if NRC is implemented in Bengal, then many, I mean, several Muslims, no doubt, but several non-Muslims will also find it difficult to prove their citizenship. Because we know that mostly the poor can't afford to maintain documents. And if documentary citizenship is something which is being sought by the government, then many of them will be unable to authenticate their citizenship in the exercise. So quickly enough, the central government came out with CAA, which was nothing but a sieve, a chakni. A chakni which will allow the non-Muslims to go through, but the Muslims will get stuck there. So basically telling the Muslims that, you know, we will treat you differently if you don't have documents, and this treatment will be quite different for the non-Muslims who can always claim that we came from the other side of the border and we suffered persecution there, and therefore we deserve Indian citizenship. So for the first time in the Republic's history,
there was this clause of religious division in citizenship, which India never had. So we saw gradual kind of changes from the birth-based citizenship to descent-based citizenship, and eventually a certain kind of religion-based citizenship, which was now introduced. Just when the government, after winning the election in 2019 with such tremendous majority, the government was at the peak of its confidence that it can implement whatever it wants to, and it has an agenda. Some of you may find that agenda as possible. Some of you may find that agenda as problematic. Let us not get into that. But the point is that this government is pretty determined to implement that agenda. So you saw what happened immediately after it came to power, that it criminalized triple talaq. And you can have a gender sensitive approach to triple talaq, and you can, from the perspective of a gender sensitive position, you might say that triple talaq should stop. But to call it a criminal offense actually makes it something which it is not, shows it in certain light, in the projection of the practice. Making it a criminal offense gives it a certain kind of significance. Probably it doesn't deserve that way, and it was done. So basically there was also an emphasis on certain religious practices which should be abhorred. The emphasis was more on not just their elimination, but a complete, unplugging that practice completely from the society in a way so that some segment of the Indian population feel humiliated for a disproportionate application of criminal law. Then happened abrogation of Article 370. Jammu and Kashmir, the status of Jammu and Kashmir changed. The state was split, and there was not much, and all the major leaders of the state, they were put behind the bars, and there was not much opposition which came from Jammu and Kashmir itself, and the country was so shocked. There was a pall of silence on the country, and most political parties also did not have much of ammunition to make severe criticism of any such action that the government made. And the Prime Minister kept on saying that he has the blessing of 1.2 billion Indians, giving the kind of impression that the entire country is backing everything that this government is doing. Although you know that the vote that this particular government has got, and if you look into the number of people who voted, the proportion of people who voted, it's not anything very significant. It should be between 20 to 30% vote of all the voters, even those who did not bother to vote. So the point is that there was a rhetorical projection of power, and this power appeared as invincible, completely unopposed. So the government quickly
quickly went through certain legislative process and brought CAA in a record time without much consultation. And if you just go to the YouTube, look into Rajya Sabha and Lok Sabha television programs, look into, watch the Prime Ministers and Home Ministers and other Member of Parliament's speeches there, you can make out that this was almost steamrolled. No opposition, no criticism was given any kind of attention. Because the government was first determined that this will do it, they will do it, and secondly, the government was also sure about the acceptance of what it does after the confidence that it got from the previous major changes that it brought into the personal civil law as well as on Kashmir. But after the laws were passed, there was a groundswell of opposition which came from every corner of the country. Now, of course, Assam's opposition to NRC was for a very different reason. CAA was for a very different reason, because Assam had this, Assam was more for NRC and, disenfranchising the entire population which could not be registered in the NRC process. That's a different situation altogether, but that situation is important for our understanding of the Indian Republic as such, to appreciate the divergent kind of intentions, sentiments, interests that people have in different states. But in rest of the country, Shaheen Bagh became a certain kind of name for protest. And people started saying that Shaheen Bagh is being replicated in different parts of the country. So, what was happening? How can we, explain this? Now, when you say Shaheen Bagh is happening in various parts of the country, I'll just flag one particular concept here. It's a concept which is taken from linguistics called metonym, right? A metonym is a word that stands for something which it is not. So if you say that Paksakas has become Shaheen Bagh, then you are using Shaheen Bagh as a metonym because you know that Paksakas is not Shaheen Bagh. So, I mean, for instance, when we say that England goes to war, we know that England as a country doesn't go to war. The government of England goes to war, or the army goes to war, and England stands for the metonym of the government or of the army and so on. Now, this will be important. That's why I just flagged it out. What we are witnessing today is that two forms of popular politics, they are actually clashing head-on. Now, one which amended the constitution in tune with its ideological agenda, the other attempting to resist any change, and additionally invoking the normative goals of the Constitution, not just as a shield against immediate attack, but more significantly, as a desire to unleash the constitutional promises for their fuller realization in law. Preamble actually gives you certain promises, and the importance of preamble and the kind of importance which is given to preamble only shows that people who are protesting NRC CAA today, they are not simply attempting to go back to the Constitution.
they are demanding an access to the Constitution. They are demanding the spirit of the Constitution to speak for itself, you know, and to guarantee a host of rights, guarantee a host of security for the population. So, you know, the kind of mobilization which is taking place today, that mobilization brings these two antagonistic fronts head on vis-a-vis each other. Those who are trying to define Indian nationhood in certain ways by redefining the Constitution and amending the fundamental law of the land, and those who are attempting to protect the fundamental law of the land, and not just protect it, but also to push it in the direction of a more inclusive document. So this is the situation, the cusp of the tension at which we are standing right now. Now, you see, as I mentioned at the beginning, that when we try to make sense of politics, it's very important for us to look into the theoretical literature which can help us explaining a few things which are happening around us. And you know, you are like just my students, and I keep telling my students that when you approach political theory, although they appear as abstract to you, every theoretical position responds to an immediate reality. Keep that in mind. And keep in mind that theories speak to each other. Theories never, you know, happen in vacuum. And this is what, you know, we learned from my sir, like Shobanda was my most favorite teacher in the university. I learned it from them, that it's very important for us to have a certain kind of conversation going between the empirics and the theoretical. Because if you shun theory and look just at the empirics, then it becomes some, you know, cataloging of facts. It can be descriptive, the description can be thick or thin, whatever, but it doesn't give you much explanation of what you are looking at. So it's very important for you as students to keep in mind that when you are trying to explain anything, any political event, any political speech, always keep a certain, you know, backdrop of theoretical understanding behind you, so that, you know, you can use them, those theoretical tools, as keys to open some of those boxes which you are trying to get an access into. Now, I thought that one particular category which helps us get into the, you know, the heart of some of the events which are happening right now is populism. Now, I think populism, the বাংলায় জনপ্রিয়তাবাদ বলে, হ্যাঁ, আসে না হয়তো, কিন্তু আমি শুনেছি যে জনপ্রিয়তাবাদ অনুবাদ করা হয়েছে বাংলায়, কিন্তু পপুলিজম কি আমি অল্প একটু আলোচনা করব. And you know, I mean, especially in the context of BJP's rise and also rise of right-wing populism all over the world, and not just here, you know. I mean, you have got these strong men from Trump to Erdogan to Orban to Modi to, you know, just name them, Putin,
Xi and so on and so forth. These are all strong men. Of course, China is not a democracy, so it's a very different situation. But, you know, there's something happening in global politics. There's a shift which is taking place. And these strong men represent the shift. What is the shift? Now, if you delve into the literature on populism, you'll find that in the 1970s, the British Marxist Stuart Hall, he used a term called authoritarian populism. Now, Stuart Hall was trying to make sense of Thatcher's rise to power. Margaret Thatcher came to power in the 1970s, in late 1970s, and Stuart Hall was trying to make sense of what has happened. And as I said, that every theory actually converses to something else, Stuart Hall was conversing with the British Marxists who thought that Margaret Thatcher came to power because there had been some discontent in the British electorate, and there's an economic crisis which has taken place because of inflation due to the oil shock in the early 70s. And, you know, generally speaking, the unions were at the height of their protest. Many of you might have heard about this minor leader, Arthur Scargill, who called for a record duration of strike in British history. And in British history, the relationship between the government and the union was never so bitter as it was in the 1970s. So many people thought, many British Marxists thought, that, you know, it indicates a kind of a crisis of government. And Thatcher won't be able to tackle many of these problems, and she will also lose. And the Labour will be able to take over from Thatcher very soon. Early on, writing in the 70s, Stuart Hall said, it's not going to happen. And mind you, it didn't happen. Thatcher was in power for more than a decade, right? Now, and Tories were in power beyond that as well. So it didn't happen because, according to Hall, Hall was saying there's a hegemonic shift in power, and that is happening in front of us. What was this shift? Hall said that, you know, from the time of the Second World War, many Western European countries, Britain included, they had a contract between capital and labor. Big corporates and the working class population. What was the contract? The contract was that the state will take care of our health, our education, subsidized transport system. You know, there will be a significant degree of state support in the promotion of our daily lives and giving us employment. Now, many of you know that this was the Keynesian prescription, which was made at the time of Great Depression, where Keynes said that if you can generate enough demand in the economy, then the economy will have a multiplier effect. And with consumption, the production will also go up. So you pump money, go for deficit financing, go for full employment, you know. And who can do this? The corporates can't do this because they didn't have that amount of capital. The state could, and the state did. So a certain kind of welfareism was part of the political system of Western democracies. You may call it social democracy of certain kind. Economic crisis in the late 60s and early 70s in many of these countries, you know, created a situation where capital decided that I will not be part of this pact. I will go out of it. And
open up the market, allow the market principles dominate, let the state withdraw from most of the affairs that it were in, and aren't you looking at what the unions are doing? The unions are going for strike. The unions are losing their legitimacy. So Margaret Thatcher gave the slogan, "Labor is not working." And this labor was not just labor government, but also the working class, which was on strike. So giving a bad name to labor enabled capital to triumph and reject the post-war contract that it had with working class. And a large segment of the middle class, which by now had a very comfortable life, you know, they also got wedded to this particular argument because they thought that it will give them enough opportunity for growth, for better income, better life, better lifestyle, and so on and so forth. The kind of consumer citizen that you talk about, that came into being. And this was the beginning of neoliberalism in Europe. And you know, various Marxists look at neoliberalism as a point of a shift that suggested dispossession for a large segment of the population. No? Like David Harvey talked about accumulation by dispossession. That is accumulation for capital and dispossession for the rest. And so on. I mean, there are several positions. I'm not getting into the detail of it. So a crisis brought authoritarian populism of Margaret Thatcher. And Thatcher was extremely unkind to any opposition. And immediately after coming to power, for instance, in Ireland and in Argentina, the Falkland War, as you know, I mean, she emerged as the Iron Lady, as somebody who had an iron fist, who could, you know, tackle all kind of opposition or criticism with such decisiveness that, you know, nothing can stop her from doing what she wants to do. And similar things were happening in other parts of the world. As you know, Reagan was one such neoliberal leader in the United States, and eventually, I mean, this continued beyond the fall of socialism, the socialist countries, and then somebody wrote that it's the end of history, that, you know, that ideological division of the world is over, and now we have liberal democracy triumphant with market economy as the only solution to global problems. That was a moment of shift. We are actually witnessing another moment of shift. And this shift started from 2008 financial crisis in the United States. Neoliberal capitalism is not working. Market solution is not giving people confidence that the life of the next generation will be better than this generation. That confidence is gone. That confidence went in the western part of the world and in advanced capitalist countries right from 2008 onwards. And, you know, I mean, you remember that this particular book called Capital by Piketty, it became like a, you know, bestseller. No complicated economics book can become a bestseller unless people have some bit of empathetic relationship with the book. And the empathy came from the fact that what Piketty was suggesting is this, the basic argument, that the world is getting increasingly polarized between a very tiny segment of rich and a huge number of, you know, dispossessed people. And secondly, he was suggesting that the rich are not rich because they are producing more. The rich are rich because they are inheriting more. They are actually, you know, thriving on rentier income, which is so bad for capitalism, because capitalism cannot survive
unless it reproduces itself. It has to be a regenerative economic system, right? So, what you call the Oshoni Sanket, the ominous signs of capitalism actually were apparent from 2008, 2009 onwards at the global scale. And you know, some of our country actually could protect ourselves for some time, because you know, our economy was a bit insular, and despite the neoliberal turn which Indian economy took in the 1990s, and also because you know, we were in some way, we benefited from the globalization process in certain service sectors, especially IT and others. We didn't benefit in the manufacturing sector. China was the biggest beneficiary of that particular sector. And so, you know, some of the countries in the South, which are now called emerging economies, they benefited to some extent from this process of reallocation of capital. And you know that capital is like water. It flows where it can go to the bottom. And when you have the wages at the bottom, capital will definitely go there and try to make hyper profit. So you can stop capital from flowing to the places of low wage only by artificially creating barrier, which Trump is now doing. Trump, the entire, you know, the tariff war which Trump is waging, this tariff war is nothing but creation of these artificial barriers. Now, that's another issue. So we are at the cusp of another shift. And this shift has brought in this huge authoritarian populists, some of them I named, including our Prime Minister. Now, if you recall, what our Prime Minister was doing at the time when he came to power for the first time. You see, 2014 election, do you remember the slogans of 2014 election? The slogans were Sabka Saath, Sabka Vikas. And it was an inclusive slogan for development, right? But eventually things changed. The question is, and you know, in 2014 some of our liberal friends who are extremely intellectually invested, you know, they also thought that Modi is going to bring a new kind of situation where the economy will perform much better, and you know, there will be a kind of transformation of the Indian economy and the relationship between capital and the rest of the community. Now, that didn't happen, and instead of that, what happened is that Modi took the path of dividing the nation. The question is why? Why that didn't happen, and why this divisive politics? And the last thing is, where is it heading us to? Now, taking Stuart, as I was talking about Stuart Hall's authoritarian populism, again, let us get back to some theoretical understanding of the problem. Stuart Hall took his cue of populism from somebody called Ernesto Laclau. Ernesto Laclau was writing on populism right from the late 60s, 70s, and he looked at populism as a rupture, as something which actually makes a gap between the past and the future. A rupture is something which signifies a transitory moment, a moment where, you know, everything changes qualitatively, a certain kind of paradigmatic shift that happens, a seismic shift, sort of. And Hall tried to explain everything
the entire gamut of rupture that was taking place in the late 1960s, the students' movement, the crisis of the state, the oil crisis, and then this rise of neoliberalism through the prism of populism. Hall said, no, that is not how you can look at it. Because authoritarian populism is very specific. Now, eventually, Laclau was, again, in 2005, he came out with his classic work called The Populist Reason. Now, please pay a little attention to just one paragraph which I will read out. And this one paragraph, I would suggest, will have some kind of explanatory possibility for Indian politics today. You know, Laclau said that in populism, people are made, people are produced, right? Another 5 minutes. So I will not go into populism now. Let me get to the. Ajay, this is something which people are made discursively by two sweeping moves. And this is not Laclau's language, this is my summary. The first move is an equivalential articulation which weaves a plurality of democratic demands in a chain of unsatisfied claims. Here, these demands coalesce into a cause, a metonym standing for the demands without being a part of them. You know, I can't explain it right now, but I will give you an example. In 2011, Poriborton, you remember that Poriborton was a metonym. Poriborton meant different things to different people. But it became a rallying point for producing a people against, you know, some form of authoritarian populism of the regime. Then, apart from this equivalential articulation, there is also a differential articulation which builds on antagonistic internal frontier. Amra ora bhag kore. Amader dike kara, oder dike kara. So a kind of internal frontier is made. Let me not get more into that. We will maybe discuss it at some other point, some other time. Now, I would say that there is a suggestion that BJP's kind of authoritarian populism that we are witnessing today can be fought with a left-wing populism. And no less than Chantal Mouffe actually came out with a book called Left Populism, and there she makes this suggestion. It is debatable. I'm not going into the debate, but I will just read out some similarities and dissimilarities and what could be the bone of contention between left and right populism. Because ultimately the point is how we can resist what is happening right now. Both authoritarian populism and left-wing populism claim to fight on behalf of the underdog. But while authoritarian populism strengthens elite hegemony, left populism challenges it. Second is that authoritarian populism seeks to merge a section of the elite with the underdog. A section of the elite with the underdog, the subordinate. Do you remember a particular advertisement where Prime Minister Modi appeared in a Jio advertisement? When Jio first introduced the Jio SIM, which was very popular, and that was meant to be popular because it was underpriced. It was so underpriced that it undercut most other telecom companies now. So the Prime Minister appeared for a corporate advertisement which never happened in this country before. So there was this corporate populism, you know, corporate people kind of connection, which was bridged by the Prime Minister in that photograph. While distancing from
the other through divisive politics. So at one level, you connect people to the elite and divide the people, the body of the people. On the contrary, left populism's strategy should be to combine the people, bridging the authenticate with the other. Amader sange oder সংযোগ তৈরি করা. And train its muscle as an underdog against the entire elite as an establishment. Third, both authoritarian populism and left populism talks about redistribution of resources. While for authoritarian populism, the illegitimate usurpers of scarce resources are the other. That is, infiltratorরা আমাদের economy-কে ধ্বংস করছে. Termites. You remember the termites? Parasites. Left populism, for left populism, illegitimate extractors are the corporations. They are sitting at the top. They are not laterally placed. They are actually vertically placed. Because authoritarian populism is an instrument of power, its mode of operation is warfare. Thatcher went for Falkland. Mrs. Gandhi went for Bangladesh. Trump goes and cancels Iran treaty. Our leader goes for surgical strike across the border. Because left populism is an instrument of the weak, its mode of mobilization is welfare. So it is warfare versus welfare. Warfare needs ideological backing of nationalism. Whatever that nationalism is, we are witnessing political Hindutva as a nationalism. And welfare needs the governmentalization of the state. Now, this is again another category. If you are familiar with the governmentality literature, which flows from the Foucauldian idea, where the basic thing is that the state doesn't rule over the people, but the state makes people enabled to take care of themselves through different disciplines and institutional mechanisms. You know, warfare cannot succeed without simultaneously satisfying interest of a vast majority, and this is the crux of the argument. So, you know, the mode of war, that is the mode of authoritarian populism, the mode of this government and most strongman government, it demands sacrifice. It asks you to commit some sacrifice for the nation. Now the point is that people don't feel good enough to sacrifice for long unless they get something in return. So try to figure out what it is. That unless the government performs, the mode of war of authoritarian populism cannot succeed. Today, Trump is popular in the United States because US economy is performing. Indian economy is underperforming. It is not performing. And if it goes on like this, and the warfare rhetoric is mobilized even more, because that is the only way this government can generate support, then there will be a basic structural contradiction in this authoritarian populism's mode of power, that it is asking for sacrifice without giving anything. And you cannot give if the economy doesn't perform. You need revenue in order to make the government function. And you know that this government is borrowing heavily from the central bank, and it's a record borrowing that it has done. And you know, most of its policies, fiscal as well as other economic policies, are done almost unilaterally without paying any attention to the experts. And experts are leaving the government
because of the unilateralism of this government. And Raghuram Rajan wrote a paper on this, that how unilateralism can actually destroy the functioning of the economy. So, fighting this kind of nationalism, one way is to focus on governmentality, on governmental performance. Think what AAP did in Delhi. AAP did precisely that. It just showcased its governmental performance without getting into the debate with the ruling dispensation in the ruling dispensation's territory. Just avoided the territory. That has its own danger. I'm not going into that. But the point is, government or welfare was put up against warfare. And so despite the slogans like Goli Maro Salo Ko, AAP made it. The problem of Hindutva nationalism is its narrow apparatus, and this is the other challenge which Hindutva nationalism will face. And its narrow apparatus makes it homogenize the population on certain lines of cultural nationalism. And this cultural nationalism is so narrow, it's upper caste Brahminic. You know, recently Jean Drèze has written a piece showing how Brahminic this Hindutva nationalism is. So it's unlikely to enlist the support of the Bahujan in the long run. And it is unlikely to encompass the region-specific understanding of Indian nationalism, which is more at the level of people nation than nation state. These are again a kind of a theoretical ideas. We don't have time to discuss here. We will do it some other time, or if you ask questions. So, the regional roadblocks for this government, the central government, the kind of paradox that I was talking about, that it is a kind of a national elevation with regional retraction, that is also, that probably can be explained a bit by its narrow aperture of nationalism, which cannot endear the rest of the country in regions. Because you know that the primary slogan of this cultural nationalism was Hindi, Hindu, Hindustan. Not Hindustan, Hindustan. So basically Hindustan is an Arabic word, but this was Hindustan. So basically equating Hindus with Hindi, that also will become a problem beyond the northern Gangetic plain. So you see that these are the issues, these are the roadblocks, these are the problems, and these also are the opportunities for counter-hegemonic mobilization to this authoritarian populism that we are witnessing today in Shaheen Bagh, in other places. And with this, let us keep our hope alive that we would be able to, you know, keep the republic in not just in its recognizable shape, but also make it better, make it more improved. Thank you very much. অসংখ্য ধন্যবাদ এই ধরনের একটি মূল্যবান আলোচনায় উপস্থাপনার জন্যে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যে অধ্যাপক কুণাল দেবনাথকে আহ্বান করছি। It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks. Firstly, on behalf of Department of Political Science, Rabindra Bharat University, and also for the Council for Political Studies, being a part of both of these, I extend my heartfelt thanks to, firstly, Professor Nirmallo Narayan Chakraborty, the Dean of the Arts Faculty, Rabindra Bharat University, in absentia, he is not present here, for his inaugural address, and also to Professor Shobhanlal Dattagupta for his introductory remarks. I also extend my thanks to Professor Ashok Sarkar, chairman of this session, for his excellent coverage of the earlier phases of the Indian Republic. And I would like to express my sincere thanks to Professor Doipayan Bhattacharya, Professor
Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, and for his excellent take on the burning questions of the recent India, like CAA, NRC, and also he laid emphasis on the complementary relationship between the theoretical understanding and the empirical inquiry, and also for his take on, lastly, populism. Thanks are due to our head of the department, Professor Shorish Jha, and also thanks are due to our guests, students, participants, colleagues, and all other who are present here. Thank you. So the business session 1, which begins right now, the title of the session is Reflections on the Indian Republic After 70 Years. And the speakers are, may I just request the speakers to come on the dais. Zaad Mahmood, Department of Political Science, Presidency University. Professor Zaad Mahmood. Professor Vishwanath Chakraborty, Department of Political Science, Rabindra Bharat University. First of all, thank you. I'm happy to. আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করব, কিন্তু ওই কিছু কিছু টার্মিনোলজি সেটা বাংলায় বলতে গেলে আমার যে ফ্লোটা আটকে যাবে। প্রথমেই থ্যাংক ইউ টু কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স ফর ইনভাইটিং মি টু শেয়ার সাম রিফ্লেকশনস অন দ্য 70 years of the Republic. And I will also thank Doipayanda, because he set up my lecture quite well, because he begins by talking about populism and the relevance of populism to understand contemporary politics. Right wing, left wing, authoritarian, regional populism, central populism. My only problem with the idea of populism, মানে পপুলিজমের এই ধারণার সঙ্গে যখন আমি এটাকে পড়াশুনো করি তখন আমার একটা সমস্যা হয়। সমস্যাটা হচ্ছে পপুলিজম একটা ধারার রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে, এবং সেই ব্যাখ্যার পেছনে আমার মনে হয় যে কেন পপুলিজম, দৈপায়নদা বলছিলেন বটে, কেন পপুলিজম হচ্ছে বা এই পপুলিজমের পেছনে কি কারণ, এইটা আরো একটু থিওরাইজ করার বা এটাকে আরো একটু এম্পিরিক্যালি টেস্ট করার দরকার। আমি আজকের এই মঞ্চটাকে ব্যবহার করব বেসিক্যালি পলিটিক্যাল সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট তারা প্রণব বর্ধনের লেখা নিশ্চয়ই পড়ে, বা প্রণব বর্ধনের দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ ডেভেলপমেন্ট, বা রুডলফ অ্যান্ড রুডলফের বিভিন্ন আইডিয়াস তারা পড়ে, বুলক ক্যাপিটালিস্ট, উইক স্ট্রং স্টেট, হ্যাঁ, এবং সুদীপ্ত কবিরাজ ভারতের রাষ্ট্র নিয়ে যখন বলছেন তখন উনি একটা লেখা লিখছেন দ্য ক্রিটিক অফ প্যাসিভ রেভলিউশন। এই বিভিন্ন ধারার যে লেখার কথা বলছি এরা মূলত পলিটিক্যাল ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ থেকে ইন্ডিয়ান পলিটিক্সকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছেন, ইন্ডিয়ান স্টেটকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছেন। তো 70 বছরের যখন আমরা রিপাবলিক বা ইন্ডিয়ান স্টেটের কথা ভাবছি, আমার এই 15 মিনিটের লেকচারে আমি চেষ্টা করব যে এই যে প্রথাগত প্রচলিত ধারণাগুলো আছে যেগুলোকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তত পলিটিক্যাল ইকোনমিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখি, সেইগুলো আজকের রাজনীতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এখন পলিটিক্যাল ইকোনমির বা রাজনৈতিক অর্থনীতি, তার মৌলিক বিষয়টা হলো যে অর্থনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, এবং সেই সম্পর্কটাকে কিভাবে দেখা যায় তার অনেকগুলো ঘরানা আছে, তার অনেকগুলো মেথোডোলজিক্যাল ইস্যুস আছে, যেগুলো আমি যাচ্ছি না। আমি খালি বলার চেষ্টা করছি যে
প্রণব বর্ধন দিয়ে শুরু করলে বোধহয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। প্রণব বর্ধন 1984 সালে একটা বই লিখলেন, বই লিখে বললেন যে পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ ডেভেলপমেন্ট, এই বইটাতে উনি বলার চেষ্টা করলেন যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কল্যাণকামী, ওয়েলফেয়ার করার চেষ্টা করছে, রাষ্ট্র উন্নয়নকামী, ডেভেলপমেন্ট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ভারতবর্ষে সেই রকম অর্থে হচ্ছে না। কেন? উনি ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্র, তার আমরা সবাই জানি নেহেরু একটা ওয়েলফেয়ারিস্ট ডেভেলপমেন্টাল স্টেটের কথা ভেবেছিলেন, যেখানে রাষ্ট্র শিল্প তৈরি করবে, রাষ্ট্র স্বাস্থ্য দেবে, রাষ্ট্র পরিকাঠামো বানাবে। সেইখানে উনি বললেন যে ভারতের দ্য স্টেট হ্যাজ আ ওয়েলফেয়ারিস্ট ডেভেলপমেন্টাল ওরিয়েন্টেশন, রাষ্ট্রের একটা উন্নয়ন এবং কল্যাণকামী ধারণা আছে, কিন্তু তিনটে মৌলিক সামাজিক গোষ্ঠী বা ক্লাস, হি ইউজ দ্য ওয়ার্ড ডমিনেন্ট প্রপ্রাইটারি ক্লাসেস, মানে যাদের হাতে সম্পত্তি আছে এবং যারা ডমিনেন্ট, এরকম তিনটে ক্লাস ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ওপর চাপ তৈরি করছে। কোন সেই তিনটে ক্লাস? না বিগ ক্যাপিটালিস্ট, রিচ ফার্মার, আর উনি বললেন যে দ্য প্রফেশনাল মিডল ক্লাস, স্পেশালি বিউরোক্রেসি। তো উনি বললেন যে এই যে তিনটে গোষ্ঠী আছে, যাদের হাতে সম্পত্তির মালিকানা আছে এবং যারা ডমিনেন্ট, তারা রাষ্ট্রের ওপর সমান্তরালভাবে চাপ তৈরি করার তৈরি করছে। কোনো একটা গোষ্ঠী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হয়নি এবং তার জন্যই রাষ্ট্রকে এদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে হয়। উনি নিজে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছেন যে রাষ্ট্র যেমন প্রাইভেট ক্যাপিটালকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে বেসিক ইন্ডাস্ট্রি এস্টাবলিশ করছে, ব্যাংকের থ্রু দিয়ে ক্যাপিটাল দিচ্ছে, তেমন রিচ ফার্মার, বড় ফার্মার, যাদের উনি ডেসক্রাইব করছেন যে 4 একরের বেশি জমি যাদের আছে, সেই বড় ফার্মারদের খুশি করার জন্য রাষ্ট্র হচ্ছে ফার্টিলাইজারের সাবসিডি দিচ্ছে, ফ্রি ইলেকট্রিসিটি দিচ্ছে। এবং উনি বলছেন যে এই যে প্রফেশনাল মিডল ক্লাস বা যারা বিউরোক্রেসি, তাদেরকে খুশি করার জন্য, মানে তারা যে চাপটা দিচ্ছে রাষ্ট্রের ওপর, রাষ্ট্র তাদের জন্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে দিচ্ছে, সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করছে, তার কারণ এই তিনটে ক্লাসের মাধ্যম দিয়ে। না, এরকম এই তিনটে ক্লাসের যে গল্প, এই যে তিনটে ক্লাস ভারতবর্ষে খুব ডমিনেন্ট, এইরকম একটা গল্প কিন্তু কমপ্লিটলি ভিন্ন ধারা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুদীপ্ত কবিরাজের লেখায়। সুদীপ্ত কবিরাজ যখন দ্য ক্রিটিক অফ প্যাসিভ রেভলিউশন যখন লিখছেন, তখন উনি বলছেন যে দ্য স্টেট ইজ এসেনশিয়ালি ক্যাপিটালিস্ট, কিন্তু দ্য হেজিমনি অফ দ্য বুর্জুয়াজি ইজ নট এস্টাবলিশড। তাহলে দ্য স্টেট হ্যাজ টু টেক আ রোল, রাষ্ট্রকে একটা ভূমিকা নিতে হবে যেখানে বুর্জুয়াজি এবং ক্যাপিটালিজমের প্রভাব ঘটতে পারে ভারতবর্ষে। এবং উনি বলছেন এটা লেট ক্যাপিটালিস্ট যে কান্ট্রি, যারা হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়াল কান্ট্রি, যাদের হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের বিকাশ ইউরোপের মতো পুঁজিবাদের বিকাশ যেখানে হয়নি, সেখানে রাষ্ট্রকে একটা ভূমিকা নিতে হবে পুঁজিবাদের বিকাশ করার জন্যে। এবং সেই জায়গায় উনি দেখাচ্ছেন যে এখানেও তিনটে শ্রেণী, তিনটে গোষ্ঠী আছে, তিনটে ক্লাস আছে, যারা একসঙ্গে, ক্যাপিটাল তাদের মধ্যে ডমিনেন্ট কিন্তু তারা হেজিমনিক নয়। হেজিমনির আইডিয়া নিশ্চয়ই ওই গ্রামশিয়ার হেজিমনির আইডিয়া ফ্যামিলিয়ার। So the capital is dominant but not yet hegemonic, and so the professional middle class যারা অপারেট করে রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে, ব্যুরোক্র্যাট, ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, জার্নালিস্ট, যারা হচ্ছে একটা ক্লাস যারা ওপিনিয়ন তৈরি করছে, এই যে প্রফেশনাল মিডল ক্লাসের একটা পার্ট, এবং এই একটা বড় ল্যান্ডেড ইন্টারেস্ট। তার কারণ ভারতবর্ষের কবিরাজের মতে হচ্ছে তখনও সেমি ফিউডাল অ্যান্ড ফিউডাল এনক্লেভস ভারতবর্ষে এখনো আছে। এবং পার্থ চ্যাটার্জি তো এই তার রিসেন্ট বইয়ে বলছেন যে গ্রামাঞ্চলে এখনো হচ্ছে বড় জমির মালিকদের ক্ষমতা এবং দাপট উভয়ই আছে। এবং সেখানে কবিরাজ এই একটা ফর্মুলেশন দিয়ে বলছেন যে তার জন্যই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকে বুর্জুয়া হেজিমনি এস্টাবলিশ করার ভূমিকা নিতে হবে, এবং উনি একটা তিনটে ক্লাসের গল্প দিচ্ছেন। এখন যদি আমরা এই ফর্মুলেশনটাকে
আজকের দিনে নিয়ে এসে আমি বোঝার চেষ্টা করি যে ভারতবর্ষের আজকের রাজনীতিকে এই ফর্মুলেশন থেকে কিভাবে বুঝতে পারবো। তো প্রণব বর্ধন বলেছিলেন তিনটে ডমিনেন্ট প্রপ্রাইটারি ক্লাস। 2009-এ প্রণব বর্ধন আরেকটা লেখা লিখছেন যেখানে উনি ক্যাপিটালস পাথ ইন ইন্ডিয়া এরকম একটা, ক্যাপিটাল টর্চারাস পাথ ইন ইন্ডিয়া এরকম কিছু একটা টাইটেলে, যেখানে উনি বলছেন যে 1991 সালে একটা ব্রেক হয়েছে, কিন্তু ব্রেকটা 1991 না, ব্রেকটা 1980-র দশক থেকেই শুরু হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্র আর কৃষিতে সেই রকম ভাবে মনোযোগ দিচ্ছে না। এটা আমরা আমাদের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি যে কৃষক আত্মহত্যা 1991-এর পর থেকে প্রচুর বেড়ে গেছে। এখন যদি সবচেয়ে বড় আন্দোলন দেখেন তাহলে কৃষকদের লং মার্চ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আন্দোলন। এবং কৃষিতে যে একটা সংকট আছে ভারতবর্ষে উদারনীতিবাদের পর থেকে, মানে 1991-এর পর এক্সপ্লিসিটলি, সেটা আজকে এস্টাবলিশড। এবং রাষ্ট্র কৃষিতে আর ইনভেস্ট করছে না। এবং ওই যে একটা ডমিনেন্ট ক্লাস ছিল, তাদের যারা নেতা ছিল, শরৎ যোশী, মহেন্দ্র সিং টিকায়েত, আরো, তারাও আজকে আর কৃষক লিডার, মানে চরণ সিং এর মতো লিডার, আর কৃষক কোনো নেতা নেই, কৃষকদের আর কোনো নেতৃত্ব নেই। তার ফলে এই গ্রুপটা, এই যে তিনটে গ্রুপের যে গল্প সেখান থেকে চলে গেছে। এবং ক্যাপিটালিস্ট যারা হচ্ছে পুঁজির মালিকানা যাদের, তারা ভারতবর্ষে এখন সত্যি ক্ষমতাসীন। কিন্তু সেখানে এটা বলতে গিয়ে প্রণব বর্ধন বলছেন, কিন্তু তার মানে কি ভারতবর্ষতে পুঁজি বা ক্যাপিটালিজমের পূর্ণ দাপট? উনি বলছেন না, তার কারণ নানান সমস্যা আছে। সেই সমস্যার কিছু সমস্যা উনি দেখিয়ে বলছেন যে গণতন্ত্রের সমস্যা আছে, মানে গণতন্ত্রে গরিব মানুষ যদি থাকে তখন সমস্ত কিছু পুঁজির বিকাশের জন্য প্রয়োগ করা যাবে না। গণতন্ত্রের চাপেই হচ্ছে কিছু জিনিস হচ্ছে এই কল্যাণকামী উন্নয়নকামী কাজে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু উনি তখনও এটা বলছেন, মানে 2009-এ লিখতে গিয়েও এটা বলছেন যে পুঁজির সাথে, মানে বিগ ক্যাপিটালের সাথে এখনো কিন্তু ওই প্রফেশনাল মিডল ক্লাস বিউরোক্র্যাট, উনি বলছেন যে রাষ্ট্রেও পিছিয়ে এসছে এমনটা না, বিউরোক্র্যাটদের এখনো প্রচুর ক্ষমতা আছে, তারা এখনো কলমের আঁচড়ে এদিক, মানে জমি পাওয়া যাবে কি যাবে না, রাস্তা হবে কি হবে না, এটা এখনো তারা ডিসাইড করতে পারে। তো এই যদি আমরা প্রণব বর্ধনের 2009-এ যে লেখাটা, সেটার ফর্মুলেশনটাকে যদি নিই, তাহলে ইন্ডিয়ান স্টেটে এখন দুটো ডমিনেন্ট প্রপ্রাইটারি ক্লাসেস আছে, ক্যাপিটাল উইচ হ্যাজ বিকাম ডমিনেন্ট, বাট অলসো দ্য প্রফেশনাল মিডল ক্লাস, যাদেরকে উনি বলছেন স্যালারিয়েট, যারা স্যালারি পায়। তাহলে নরেন্দ্র মোদী বা এই বিজেপি 2.0 যেটা বলছে পলিটিক্যাল রেটরিকে, এখানে যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে এগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? মানে আমি খুব সিম্পল কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। যে ধরুন, প্রণব বর্ধন আর্টিকুলেট করেছিলেন যে প্রফেশনাল মিডল ক্লাস, তাদের ক্যাপিটাল হচ্ছে এডুকেশন, তাদের ক্যাপিটাল হচ্ছে গভর্নমেন্ট জবস, প্রাইভেট জবস। তাহলে তারা যদি পাওয়ারফুল থাকে, তাহলে এডুকেশন বা স্পেশালি হায়ার এডুকেশন, হাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, সেখানে স্টেটের ইনভেস্ট করা উচিত। প্রোগ্রেসিভলি আমরা দেখছি ইভেন ইউপিএর টাইম থেকে, কিন্তু এখন বিশেষ করে, যে স্টেটের পাবলিক এডুকেশন, স্পেশালি হায়ার এডুকেশন, তার উপর একটা অ্যাটাক। জওহরলাল নেহরু University, JNU. What does JNU symbolize? JNU symbolizes this public university which fulfills the aspiration of the middle class, the weaker middle class. JNU তে পড়বো মানে JNU তে গিয়ে পড়াশোনা করব, ওখানে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেব, বা JNU থেকে পড়াশোনা করে বিদেশ যাব, কিন্তু এই যে এডুকেশন অ্যাজ এ মোবিলিটি পাথ, সেই JNU এর ওপর অ্যাটাক। তার জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি, মানে জিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইত্যাদি। তো এই যে প্রফেশনাল মিডল ক্লাসের যদি প্রভাব থাকে, বা অন্যদিকে দেখুন, প্রফেশনাল মিডল ক্লাসের একটা বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আছে হচ্ছে যে সে সবকিছু ছেড়ে দিন, ট্যাক্স, নতুন যে ট্যাক্স স্ট্রাকচারটা এসছে, সেই নতুন ট্যাক্স স্ট্রাকচারে আপনি দেখুন যে আপনি ইউজুয়ালি দ্য
better off professional middle class আর বিগ কর্পোরেট, মানে অনিল, মানে আমরা একটা মজা করে বলি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর আর অনিল আম্বানি বা মুকেশ আম্বানি ব্যক্তিগত স্তরে একই ট্যাক্স ব্র্যাকেটে পড়েন। তার কারণ ট্যাক্স ব্র্যাকেটটা এরকম করে দেওয়া হয়েছে। এবং রেস্টুরেন্ট থেকে যা যা কনজামশন গুড প্রফেশনাল মিডল ক্লাস কনজিউম করে, আপনি দেখুন জিএসটি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম সার্ভিস ট্যাক্স। তার ফলে এই রাষ্ট্র মানে মানে আমি যেটা মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে 1991 সালে লিবারালাইজেশনকে কর্ব্রিজ অ্যান্ড হ্যারিস ওদের বইয়ে বলছেন যে এটা একটা সাইলেন্ট রেভলিউশন। কাদের রেভলিউশন? না, ওরা বলছেন যে আপার কাস্ট, তারা একটা আপার কাস্ট এবং আপার ক্লাস তারা একটা রেভলিউশন করছেন। তার কারণ সেকেন্ড ডেমোক্রেটিক আপসার্ট, যেটাকে ওই মন্ডল এবং ইত্যাদি সেকেন্ড ডেমোক্রেটিক আপসার্ট, যে দ্য ব্যাকওয়ার্ড কাস্টস তারা পলিটিক্যালি এবং সোশ্যালি ডমিনেন্ট হওয়ার চেষ্টা করছে। তার জন্য লিবারালাইজেশন ইজ দ্য সাইলেন্ট রেভলিউশন অফ দি আপার কাস্ট অ্যান্ড আপার ক্লাসেস, যেখানে রাষ্ট্র তার ভূমিকা থেকে সরে যাবে এবং মার্কেট হবে। মার্কেটে হচ্ছে আর কোনো কাস্টের সেগ্রিগেশন অফিসিয়ালি করা যাবে না। সো ইট মেনটেন্স দেয়ার ডমিনেশন। তো ক্যান উই আর্গিউ দিস যে the contemporary Modi period, এই Modi 2.0 এবং the policies that have they taken is a 1991 কিন্তু ওই রিচ ফার্মাররা এই ডমিনেন্ট কোয়ালিশনের বাইরে চলে গেল। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে 2014 থেকে 2019 বা এই সময়টা, আমি জানি না পিরিয়ডাইজেশন কিভাবে করা যাবে, এই সময়টাতে একটা সেকেন্ড সাইলেন্ট রেভলিউশন হচ্ছে, যেখানে প্রফেশনাল মিডল ক্লাসকে ওই ডমিনেন্ট কোয়ালিশনের বাইরে করে দেওয়া হচ্ছে। এই কোয়ালিশনে এখন শুধুমাত্র ক্যাপিটাল ডমিনেন্ট থাকবে এবং অন্য কোনো কাউন্টারভিলিং ফোর্স থাকবে না। না, এরকম একটা ইন্টারপ্রিটেশন মানে খুব সুন্দর একটা ফ্রেমওয়ার্কে পড়তো, যদি না লিটারেচারে এই মিউটেশন অফ ক্লাসেস নিয়ে লেখা হতো। মানে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ দিস রিপাবলিক 70 ইয়ার্স, ক্যাপিটাল এর ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে গেছে, ক্যাপিটালের ক্যারেক্টার চেঞ্জ করেছে। সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে টপ 20 বিগ ক্যাপিটালিস্ট ডিউরিং দ্য 1950s and 60s আর আজকের বিগ ক্যাপিটালিস্টদের ফ্যামিলি এবং নাম, ফ্যামিলি মানে অপারেশন হয়তো বদলায়নি কিন্তু নাম বদলে গেছে। মানে এখানে কজন হচ্ছে শ্রীরামদের জানে, দিল্লির শ্রীরাম গ্রুপ which used to be a big group, এখনকার জেনারেশন হচ্ছে আম্বানি আদানি, they start with আম্বানি and আদানি. So there has been a shift in the kind of capital. এবং এটাও ঠিক যে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল, দৈপায়নদা এটা মানে সময়ের অভাবে আমরা সবাই কোনোটাই গোটাটা ব্যাখ্যা করতে পারছি না, কিন্তু এই যে একটা ন্যাশনাল ক্যাপিটাল এবং একটা গ্লোবালি এমবেডেড ক্যাপিটাল, মানে আজকে বড়লোক কারা, মানে ইনফোসিস, হ্যাঁ আজকে বড়লোক কারা, রিলায়েন্স, তারা কিন্তু বিশ্বের পুঁজির সাথে তারা কানেক্টেড, তারা খুব ভালো করছে এবং তার ফলে একটা ক্যাপিটালের ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। ঠিক তেমনই লীলা ফার্নান্ডিস এবং প্যাট্রিক হেলার একটা মানে খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু খুব ডিস্টেবিলাইজিং একটা কাজ করেছেন, যেখানে ওরা বলছেন যে আলটিমেটলি মানে মার্ক্সীয় ধারণায় হেজিমনি হবে হচ্ছে বুর্জুয়াজির, ক্যাপিটালিস্ট স্টেটে হেজিমনি হবে বুর্জুয়াজির। ওরা একটা তত্ত্ব দিয়ে বলছেন যে মিডল ক্লাসের মধ্যে একটা ভাগ হয়ে গেছে, একটা পুরনো মিডল ক্লাস আছে, পুরনো যারা হচ্ছে সরকারি চাকরি টাকরি করতো, অফিসে কেরানি হতো, যারা মিডল ক্লাস ছেলে মেয়েদেরকে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করিয়ে ইত্যাদি। আর একটা নিউ মিডল ক্লাস তৈরি হয়েছে। এই নিউ মিডল ক্লাস হচ্ছে অ্যাসপিরেশনাল মিডল ক্লাস, গ্লোবালাইজড মিডল ক্লাস। এই মিডল ক্লাস মানে তার সমস্ত কিছুতে মানে ওরা যেটা একটু মানে রিস্ক অফ ওভার সিম্পলিফিকেশন এটা বলছি, যে ওরা বলছে যে এই নতুন যে মধ্যবিত্ত তারা এখন হচ্ছে তারা দায়িত্ব নিয়েছে এই হেজিমনি এস্টাবলিশ করার। কিসের হেজিমনি? না, তারা হচ্ছে এই নতুন মিডল ক্লাস, তাদের কাস্ট, কালচারাল প্র্যাকটিসেস এগুলোর মাধ্যম দিয়ে বাকিদের সঙ্গে নিজেদের ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং এরা হচ্ছে লিবারালাইজেশনের পক্ষে এবং এরা ইলিবারাল ডেমোক্রেসিরও পক্ষে। মানে যারা ব্যক্তি জীবনে স্বাধীনতা এবং ইত্যাদির কথা বলেন, দেখবেন মানে মিডল ক্লাসের মধ্যে একতা কাপুরের সিরিয়াল কারা দেখে, মানে
বড়লোক কিন্তু এতটা অবধি ঘোমটা দিয়ে মহিলারা ঘুরে বেড়াবে। মানে এই যে কন্ট্রাডিকশনটা, যেখানে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছে যে তারা ছুটি কাটাতে হচ্ছে ইউরোপ চলে যাচ্ছে এবং প্রাসাদের মতো বাড়ি, কিন্তু ব্যক্তি জীবনের সাংস্কৃতিক যে দিকটা সেটা হচ্ছে অত্যন্ত ধর্ম এবং রিলিজিয়ন প্রবণ। আমার সময় শেষ, আমি খালি এইটুকু বলার চেষ্টা করছি যে পলিটিক্যাল ইকোনমি অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে ফোর্স করে to think in terms of big categories like class, like dominant groups. আমাদের ফোর্স করে ইকোনমির সঙ্গে পলিটিক্সের রিলেশনটা, এবং সে অর্থে আমি এটা মনে করছি যে এই 70 বছরের এই রিপাবলিকের এই টাইমে এক্সিস্টিং যে পলিটিক্যাল ইকোনমিক ইন্টারপ্রিটেশনস আছে, যে ব্যাখ্যাগুলো আছে, সেই ব্যাখ্যাগুলো কিছুটা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করছে, এবং কিছু জায়গায় ওটা আর ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। যেমন প্রণববর্ধনের ফর্মুলেশন যদি ঠিক হয়, তাহলে এই ফার্নান্ডিজ আর হেলার যেভাবে কেন কি এটা তো ঠিক যে শ্রেণী গোষ্ঠী, তাদের স্বার্থ, তাদের চিন্তা কখনোই স্ট্যাটিক না, এটা ক্রমশ বদলায়। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে there is a need to understand the republic at 70. Existing political economic interpretations have given us deep and key insights into the working of Indian politics. It has helped us understand the structures of power that embed any political exercise. And in the present conjuncture, because এটা একটা নতুন conjuncture, সেই present conjuncture একটা renewed focus on the political economy to understand কোন গ্রুপ বা কোন ক্লাস, তাদের মেটেরিয়াল ইন্টারেস্ট কি এবং তারা পলিটিক্সে কিভাবে অপারেট করছে। বুর্জুয়া বলতে কি আমরা ট্র্যাডিশনাল বুর্জুয়ার আইডিয়া বুঝতে পারি, নাকি এই হেলার এবং ফার্নান্ডিজের আইডিয়া থেকে নিয়ে বলতে হবে যে এমন একটা বুর্জুয়া হতে পারে যে ইকোনমিতে লিবারাল কিন্তু কালচারে ইললিবারাল। মানে we need to rethink those conceptual categories, and the 70 years is an opportunity to really look back and rethink. Thank you. নমস্কার, আমি দুটো গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনার পর আমি খুব স্ট্রাকচারাল আমার প্রেজেন্টেশন রাখবো, কারণ কত মিনিট পাবো? 15-20 মিনিটের মধ্যে স্ট্রাকচারাল প্রেজেন্টেশন রাখবো। 3-4টে জেনারেল কমেন্ট আমি করব শেষে। শুধু একটা কমেন্ট দিয়ে আমি মনে হয় আমি টেন্টেটিভ, আমি খুব বলা যায় যে উত্তেজিত দৈপায়নদার একটা বিষয়ে একটা কমেন্ট দিয়েই আমি আলোচনাটা শুরু করতে চাই, যে লিবারাল ডেমোক্রেসির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের সংবিধানটা দাঁড়িয়ে আছে। সেই লিবারাল ডেমোক্রেসিতে অথরিটেরিয়ান পপুলিজমকে কমব্যাট করতে পারে লেফট পপুলিজম, লেফট ইটসেলফ যেখানে তার একটা অথরিটেরিয়ানিজম আছে এবং রেজিমেন্টেশন আছে, সেই লেফট রেজিমেন্টেশন দিয়ে কতটুকু রাইট অথরিটেরিয়ান পপুলিজমকে আটকানো যায়, সেই প্রশ্নটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। তো আমি যে প্রেজেন্টেশনটা আপনাদের সামনে রাখতে চাই সেটা হলো আমি আইডিওলজির ভূমিকা, রোল অফ আইডিওলজি অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অফ 5 মেজর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস ইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন গত 70 বছর ধরে যে পরিবর্তনগুলো এসছে তার মধ্যে মাত্র 5টাকে আমি নির্বাচন করেছি, যেখানে আমি মেজর আইডিওলজিক্যাল পজিশনিং পাচ্ছি বা মেজর আইডিওলজি রোল পাচ্ছি, যে একটা শিফট হচ্ছে সেখানে। নেক্সট, আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে কনস্টিটিউশনাল চেঞ্জগুলো একটা লিবারাল ডেমোক্রেসিতে কিভাবে আসে ভারতবর্ষের মতন দেশে, সেটা হলো যে রিকোয়ারমেন্ট, যদি আপনি দেখেন লিগ্যাল স্ট্রাকচারাল কতগুলো অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য কনস্টিটিউশনের পরিবর্তন আনতে হয়। পার্টি আইডিওলজির জায়গা থেকে প্রোগ্রাম, আজকে সকাল থেকে যে আলোচনা হচ্ছে বেসিক্যালি আইডিওলজি, পার্টি আইডিওলজির জায়গা থেকে পরিবর্তনগুলো আসছে। ডিমান্ড ফ্রম সোসাইটি আর লাস্ট সোসাইটির থেকে কতগুলো পরিবর্তন আসছে, যেমন ধরুন উইমেন রিজার্ভেশন নিয়ে যে কনস্টিটিউশনের পরিবর্তনটা এসছে সেটা সোসাইটির বাই অ্যান্ড লার্জ বড় বৃহত্তম সোসাইটির থেকে পরিবর্তনটা। অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতগুলো
সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কতগুলো সংবিধানে পরিবর্তন আনতে হয়েছে আমাদেরকে, আর ডিমান্ড ফ্রম ভেরিয়াস ইকোনমিক ইন্টারেস্ট গ্রুপ, যেটা জাদ এই মাত্র বলছিল যে ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপ তাদের দাবিটাকে পূরণ করতে গিয়ে আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যে পরিবর্তন এই 70 বছরে আনতে হয়েছে। নেক্সট, আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জগুলো কিভাবে আসে, তাহলে অ্যামেন্ডমেন্ট একটা অবশ্যই বিষয়। কনস্টিটিউশনের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট বা স্ট্রাকচারাল যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো যেগুলো আসছে সেগুলো কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ এ মেজর সোর্স ডেফিনেটলি। এখন পর্যন্ত 123 বার সেই পরিবর্তন এসছে, কিন্তু কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্ট ছাড়াও প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে আসছে বা কনস্টিটিউশনাল অর্ডারের মাধ্যমে আসছে, যেটা অ্যাব্রোগেশন অফ আর্টিকেল 370 প্রশ্নটা আসছে এখানে। কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট নয়, কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে আসছে। আবার থ্রু লিগাল চেঞ্জের মাধ্যমে আসছে। আমাদের যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটা হলো 2019-এ, এটা কিন্তু কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট নয়, এটা জাস্ট লিগাল চেঞ্জের মাধ্যমেই 1955-এর অ্যাক্টের পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে কিন্তু এসে গেছে। নেক্সট, ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টগুলো যদি আমরা এক ঝলক দেখি, আমি আর রিড করছি না, প্লিজ আপনারা একটু দেখে নিন আমার সময়ের অভাবে। নেক্সট, এগুলো ক্লাসিফিকেশন আমি যেটা করেছি সেটা হলো আমাদের ল ইনস্টিটিউট থেকে যে ক্লাসিফিকেশনগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মনে করা হচ্ছে যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট, কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট, যেগুলো আমাদের কিছুটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ এনে দিয়েছে, সেই ধরনের অ্যামেন্ডমেন্টগুলোকে আমি ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে এনেছি। নেক্সট প্লিজ। আমি মেজর চেঞ্জ প্রথম যদি বলি, এবং এটা আমার মনে হয় মোরললেস আমরা এক হব, যে কনস্টিটিউশনটা যখন শুরু হলো তার অরিজিনাল পজিশনের থেকে সবচেয়ে প্রথম যে চেঞ্জটা এসছে সেটা 42nd কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে এসছে। কোন পরিবর্তনগুলো এসেছিল, অথরিটেরিয়ান রেজিম হয়েছিল কিনা, অর্থাৎ মিসেস গান্ধী যেভাবে পরিবর্তনগুলো এনেছিলেন সেটা কতটুকু অথরিটেরিয়ান ছিল সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হলো ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। যদি আমরা দেখি 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট, তাহলে 3টে সোশ্যালিস্ট কনসেপ্টটা শুধুমাত্র প্রিএম্বেলে এসেছিল, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ভাবনা চিন্তার মধ্যেও সোশ্যালিস্ট শব্দ, তার অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি একের পর এক। সেকুলার কনসেপ্টটা সেই সময় শুধুমাত্র প্রিএম্বেলের মধ্যে আনা হয়েছিল তা নয়, তার বাই অ্যান্ড লার্জ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এসেছিল। এর ইন্টিগ্রিটি অবশ্যই একটা আলাদা কনটেক্সটে এসেছিল। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে সংবিধান যেদিন চালু হয়েছিল, সোশ্যালিজম যারা চায়নি, যারা খুব স্ট্রংলি সোশ্যালিজমকে বিরোধিতা করেছিল, কারণ ওই সময়ও আপনি যদি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ডিবেটটার দিকে যান তাহলে দেখবেন সেকুলার সোশ্যালিস্ট কথাটা ব্যবহার করতে চায়নি বা সোশ্যালিস্ট স্টেট করতে চায়নি, সেটা নিয়ে কিন্তু কনস্টিটিউশনে একটা বড় ডিবেট হয়েছিল। আমার প্রশ্ন যে যখন মিসেস গান্ধী এই পরিবর্তনটা 42তম সংবিধান সংশোধনে এনেছিল, কতজন মানুষ এর বিরোধিতা করেছিল? আজকে যেমন প্রশ্নগুলো আসছে যে যখন একটা রাইটিস্ট পলিটিক্যাল পার্টি পরিবর্তনগুলো আনছে তার আইডিওলজিক্যাল প্রোগ্রামের প্রেক্ষিতে, তার নিজের দর্শন ভাবনার প্রেক্ষিতে, তখন আমরা যেমন সোসাইটির বাই অ্যান্ড লার্জ একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি, সোশ্যালিস্ট কনসেপ্টটা যখন আসলো স্টেটের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক কনসেপ্টের বিরোধী যারা ছিলেন তারা যে ভয়েসটা রেখেছিল সেই ভয়েসটা কতটুকু নোটেড হয়েছে? কারণ এই ভারতবর্ষের মতন দেশে লিবারাল ক্যাপিটালিস্ট ভাবনার যে মানুষগুলো ছিল, হতে পারে তারা সংখ্যায় কম, কিন্তু তারা কিন্তু প্রোটেস্ট করেছিল। সেই লিটারেচারগুলো আমি যখন এইবার রিভিউ করতে গেলাম, খুব স্ট্রংলি তারা কেন ভারতবর্ষকে সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি বলা যাবে না, কেন প্রিএম্বেলতে রাখা যাবে না, তার যে আর্গুমেন্টগুলো যদি দেখেন, চমৎকার আর্গুমেন্ট। সেটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হিসাবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ডিবেটের জায়গা, সেটাকে বাদ দিতে পারি না। এবং তারপরে একের পর এক ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন থেকে শুরু করে যে উদ্যোগগুলো সরকার নিয়েছিল, যেটাকে আমরা সোশ্যালিস্ট প্যাটার্ন অফ স্টেটের যে ধারণাটা পাই, সেই রাষ্ট্রটা কিন্তু একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছিল সেই পিরিয়ডটা, 70s পিরিয়ডটা, একটা আইডিওলজিক্যাল জায়গা থেকে কিন্তু প্রশ্নটা এসছে। অর্থাৎ যে লিবারাল ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক কনস্টিটিউশন শুরু করেছিল, তার থেকে যদি বলা যায় যে মেজর ডিপারচার কখন হয়েছিল, 70s ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারাই হয়েছিল, এবং 42nd কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করেছিল সেখানে। নেক্সট, আমি 44 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে প্রচুর ইন্ডাকশন হয়েছিল 42nd অ্যামেন্ডমেন্টে, যেগুলো ডিলিট করা হয়েছিল, নতুন যে প্রভিশনগুলো এসেছিল সেগুলো
আমি যাচ্ছি না, শুধু একটা পয়েন্টে আমার মনে হয়েছে রাষ্ট্রের চরিত্র আবারও পরিবর্তন হয়েছে 44 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে। দেশ যখন শুরু করলো তার যাত্রা, সংবিধান নিয়ে যখন আমরা শুরু করলাম যাত্রা, তখন আমার রাইট টু প্রপার্টির অধিকার ছিল, অর্থাৎ আমি একটা ক্যাপিটালিস্ট স্টেটের যে ভাবনা, একটা লিবারাল ক্যাপিটালিস্ট স্টেটের ভাবনা দিয়ে আমি চলছিলাম। আমাদের স্টেট আর 5টা ইউরোপিয়ান স্টেটের মতনই যাত্রা শুরু করেছিল। তখন কিন্তু যারা প্রশ্ন তুলেছিলেন 42nd অ্যামেন্ডমেন্টের সময়, এবং এটা যদি আপনি সুপ্রিম কোর্টে যে 42nd অ্যামেন্ডমেন্টকে যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, বিশেষ করে রাইট টু প্রপার্টিকে যখন অ্যাবলিশ করা হয়, সেইটা নিয়ে যে ডিবেট আমি বলছি, সেটা নিয়েও কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের চর্চার কিন্তু খুব কম জায়গা হয়েছে। আমরা যতটা মানে অধিকারটা চলে যাওয়ার ফলে আমাদের সোশ্যালিস্ট প্যাটার্ন অফ সোসাইটি কিভাবে আসলো, বা আমাদের মোর ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গাটা নিয়ে আমরা যতটা চর্চা করেছি, কিন্তু এই সম্পত্তির অধিকার হারানোর ফলে একটা ধনতান্ত্রিক ভাবনা থেকে আমরা যে সরে আসলাম, রাষ্ট্র যে অনেকটাই চরিত্রগত পরিবর্তন আসলো, সেই ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক যে ইন্ডিভিজুয়ালিজমের জায়গা থেকে যে বিষয়টাকে দেখা বিচার করা, ক্যাপিটালিজমের জায়গা থেকে দেখা বিচার করা, বিশ্লেষণ করা, সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। তার কারণ একটা মেজর সমস্যা আমাদের মধ্যে, সেটা হলো যে আইডিওলজিকে সবসময় আমরা সুপিরিয়র সাবঅর্ডিনেট এই কনটেক্সটে দেখবার চেষ্টা করি। আইডিওলজিকে সুপিরিয়র সাবঅর্ডিনেটে দেখবো না ভ্যালু ফ্রি ভাবে দেখবো, সেটাও কিন্তু আমি প্রশ্ন তুলতে চাই। নেক্সট মেজর থার্ড মেজর ইম্প্যাক্ট আমার মনে হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে পরিবর্তন আসছে, রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তন এসছে 73rd 74th কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। কেন বলছি, যে মূল সংবিধানে কোথাও বলা ছিল না যে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে, রাজ্যে রাজ্য সরকার থাকবে, স্থানীয় স্তরে স্থানীয় সরকার থাকবে, অর্থাৎ থার্ড টায়ার গভর্নমেন্টের কনসেপ্টটা আমাদের ফেডারেশনের মধ্যে ছিল না, ফেডারেল সিস্টেমের মধ্যে ছিল না। ফলে সেদিক, এবং অনলি আর্টিকেল 40 ছিল, সেটাও স্টেটের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, এবং মিউনিসিপ্যালিটি কোনো রেফারেন্সই ভার্চুয়ালি ছিল না আমাদের মূল সংবিধানে। আন্ডার আর্টিকেল 243-তে যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হলো, সেখানে কিন্তু পরিষ্কার আমাদের ফেডারেল স্ট্রাকচারটার মধ্যেই পরিবর্তন আসলো। কেন্দ্র রাজ্যের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে একটা সরকার, তৃতীয় স্তরের সরকারকে আমরা যুক্ত করে দিলাম। আমার মনে হয়েছে একটা বড় মেজর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ। এই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জটাকে আমরা পজিটিভ জায়গা থেকে দেখতে পারতাম, কিন্তু দুঃখের সাথে এটা বলতে হচ্ছে যে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জটা রাজীব গান্ধী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই 64-65তম সংবিধান সংশোধনের প্রেক্ষিতে যদি সেই সময় অ্যামেন্ডমেন্টটা হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের আক্ষরিক অর্থে থার্ড টায়ার গভর্নমেন্টটা ভারতবর্ষে এস্টাবলিশড হতে পারত। কিন্তু সেই সময় সংসদের ভেতরের মূলত বামপন্থীদের বিরোধিতায় কিন্তু 64-65 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট আটকে গিয়েছিল। আজকে যে জন্য দুঃখ করে যে একটা নিরপেক্ষ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নেই কেন, আজকে যে জন্য দুঃখ করে যে কেন 11 শিডিউলে এখতিয়ার পূর্ণভাবে পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়নি কেন আজকে যারা দুঃখ করেন যে কেন পুরসভাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়নি কেন, সেই ক্রিটিকদের একটা বড় অংশ বামপন্থী যারা লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ আছেন, কেন 64-65 সেদিন আটকানো হয়েছিল, তার কোনো এক্সপ্লেনেশন কিন্তু নেই। কিন্তু আমি বলছি দ্যাট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ দ্যাট কেম ফ্রম 73rd 74th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, কিন্তু সেটা অনেকটাই বলা যায় বিকলঙ্গভাবে আমাদের কাছে এস্টাবলিশড হয়েছে। যদি পূর্ণভাবে 64-65 যেটা রাজীব গান্ধী চেয়েছিল সেটা যদি আসতো, তাহলে আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর মধ্যে একটা ইউনিক লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এবং ফেডারেশন আমাদের ইমার্জ করার সুযোগ ছিল, যেটা কিন্তু আসেনি। কিন্তু স্টিল আমি বলবো যে একটা বড় স্ট্রাকচারাল চেঞ্জের মধ্য দিয়ে এসছে। নেক্সট, আমি ডিটেলসে যেতে পারতাম, কিন্তু এখানে শুধু বলবো যে যেটা মেজর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, এটা কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আসেনি, এটা প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার বা কনস্টিটিউশনাল অর্ডারের মাধ্যমে এসছে। সেখানে বেসিক্যালি যে দুটো দ্বন্দ্ব আমরা পাই, স্বাধীনতার পর থেকে যে লেফট লিবারালরা কনস্টিটিউশনকে তৈরি করেছেন, যে লেফট লিবারালরা কনস্টিটিউশনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তারা বিশ্বাস করতেন যে কাশ্মীরের অটোনমিটা ভারতের বহুত্ববাদের পক্ষে তো গুরুত্বপূর্ণ বটেই, ভারতবর্ষের সংহতির পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ, এবং ঐতিহাসিকভাবেই এই অটোনমি যেহেতু এসেছে, সেটাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রশ্নটা প্রথম থেকেই ছিল, যখন কাশ্মীর ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল যে বহু মানুষ তখন ওই আলাদাভাবে তাকে মর্যাদা দেওয়ার বিপক্ষে ছিল, এবং
সেই সময় থেকেই ডিবেটটা চলছিল যে কাশ্মীরকে আমি অটোনমির মধ্যে রাখবো নাকি ইন্টিগ্রেশন করব, অর্থাৎ মূল সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হব। ফলে এই যে 370 অ্যাব্রোগেশন, সেটা আমি বেসিক্যালি মনে করি একটা বড় আইডিওলজিক্যাল ডিবেট। এই যে পরিবর্তনটা আসলে একটা বড় আইডিওলজিক্যাল ডিবেটের জায়গা থেকে, সেটা হলো অটোনমি ভার্সেস ইন্টিগ্রেশন মডেল। অটোনমির যারা বিশ্বাসী, মূলত লিবারাল প্লুরালিস্টিক ডেমোক্রেসিতে বা কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, তারা মনে করতেন অটোনমিটা অপরিহার্য। আর অন্যদিকে বিজেপি যে রাজনীতি, আরএসএস এর যে রাজনীতি, তারা মনে করেন যে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমেই কাশ্মীরের সংহতি সম্ভব। সো বেসিক্যালি এটা আইডিওলজিক্যাল লড়াই হিসাবে কিন্তু আমি দেখতে চাই, এবং এই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জটা কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমেই এসছে। নেক্সট, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। এখানে যদি দেখেন আপনারা, তাহলে যে একটা যেটা এসছে সেটা আরেকটা বড় গুণগত পরিবর্তন ভারতবর্ষের সংবিধানের। সেখানে দু চারটে কথা একটু বলতে চাই। নেক্সট, দেখুন, বেসিক কোশ্চেন অফ সিটিজেনশিপ হ্যাজ বিন অ্যাড্রেস আন্ডার টু হেড, যেটা দ্বৈপায়ন বাবু সকালবেলা বললেন, আমি 100% একমত, যে কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন যদি 5 থেকে 11 আপনি দেখেন, বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1955 দেখেন, বা তার পরবর্তী অ্যামেন্ডমেন্ট, নেক্সট, আপনি তার পরবর্তী অ্যামেন্ডমেন্টগুলো যদি দেখেন, নন রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিয়ান এনআরআই একটা যদি দেখেন, পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন পিআইও একটা যদি দেখেন, ওসিআই ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট দেখেন, অথবা আপনি যদি আসাম অ্যাকর্ডের উপর ভিত্তি করে যে এনআরসি হলো সেটাও যদি দেখেন, তাহলে আপনি কিন্তু এই রিমার্কসটা, ফার্স্ট রিমার্কস হলো, হাউএভার নন অফ দ্য প্রভিশন টু দ্য Citizenship Act 1955 and its various amendments determine citizenship based on religion, ethnicity, caste and race. কোথাও নেই। মানে এমনকি আমাদের এনআরসি যেটা আসামে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, সেখানেও কিন্তু আসামিজ ভার্সেস নন আসামিজ, সেখানে হিন্দু হতে পারে, ট্রাইবাল হতে পারে, মিজো হতে পারে, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট কাট অফ ডেট 1971 সালের 24শে মার্চের মাঝরাতের আগে পরে এসছো কিনা সেটাই হলো আসল কথা, তুমি হিন্দু না মুসলিম সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। রিমার্কস টু ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, প্লিজ নোট ডাউন ইট। সংবিধান একমাত্র, ভারতবর্ষের সংবিধান একমাত্র আর্টিকেল 10 and 11 যেখানে ভার্চুয়ালি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে দিয়েছে পার্লামেন্টকে, যে ভাই তুমি কনস্টিটিউশনকেও পরিবর্তন করতে পারো। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের যে সিটিজেনশিপ যে প্রভিশনগুলো আছে আন্ডার আর্টিকেল 5, 6, 7, 8, 9, সেগুলোকে পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারে পার্লামেন্ট, এবং পার্লামেন্ট এখানে একমাত্র সোল অথরিটি। অর্থাৎ কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনটা যদি দেখেন, তাহলে ভেরি ইউনিক ইন নেচার। ভারতবর্ষে আমরা সাধারণত জানি যে ইফ দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাভেন্স বিটুইন ল পাসড বাই দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড দ্য কনস্টিটিউশনাল ল, দেন constitutional law will prevail over the parliamentary law. কিন্তু এখানে ঠিক উল্টো, কনস্টিটিউশন নিজেই বলে দিচ্ছে যে তুমি প্রয়োজনে তোমার মতন করে কনস্টিটিউশনের পরিবর্তন আনতে পারো, যে কোনো প্রভিশনে পরিবর্তন আনতে পারো। নেক্সট, then important question, how far CA is compatible with the constitutional provision? দ্য লিগাল এক্সপার্ট কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আজকের দিনে দুভাগে বিভক্ত। এখনো মামলাটার শুনানি শুরু হয়নি, জাস্ট একটা হিয়ারিং হয়ে আবার নতুন করে হিয়ারিং হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, সেখানে দুটো ভাগে বিভক্ত লিগাল এক্সপার্টরা। কি বলছে? those who view the Citizenship Amendment Act is very much against the secular spirit of the Indian Constitution consider Citizenship Amendment Act will not pass the test of Supreme Court trial. This group of lawyers consider the Amendment Act breaches the provision of Article 14, 15, 21, 21st, 25th of the Indian Constitution. Further critics have pointed out that law has also contravened the basic structure of the Indian Constitution. Next, কিন্তু ঠিক উল্টো জায়গাটায় দেখুন আপনি, the lawyer who do not ready to subscribe this view or consider Article 14 of the Indian Constitution allowed the state to make reasonable classification based on clear, objective, rationale behind the act and intelligible differentia. They claim that Citizenship Amendment Act has fulfilled all the criteria. Further, Article 15, 21st, 25th of the Indian Constitution are only applicable to those who have already acquired citizenship of India. Next.
will CAA meet the constitutional obligation at all in Supreme Court? আমার নিজের অবজারভেশন এরকম, Article 14 of the Indian Constitution applies for both citizen and non-citizen of India. The test of reasonable classification as laid down by the Supreme Court should pass 3 essential criteria. Supreme Court 3টে অবজেক্টিভ এর আগেই, অর্থাৎ তুমি কনস্টিটিউশনের 14 নম্বর ধারায় রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন করতে পারো, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে করতে পারো ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলাতে সেটা জানিয়েছিল। সে কি কি বিষয় বলেছিল? অবজেক্টিভ অফ দ্য ক্লাসিফিকেশন শুড বি নন আরবিটারি ইন নেচার, অর্থাৎ যে শ্রেণীকরণটা তুমি করছো তার উদ্দেশ্যটা জানি বিতর্কিত না হয়। দ্বিতীয় বিষয় যেটা, ইন্টেলিজিবল ডিফারেন্সিয়া বিহাইন্ড দ্য ক্লাসিফিকেশন, and thirdly classification should meet the nexus between the objective that law seeks to achieve and rationale behind the classification, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এই আইনটা তৈরি করেছো আর যে আইনের যে পারপাস তুমি রেখেছো, বৃহত্তম পারপাস রেখেছো, তার একটা সাযুজ্য অবশ্যই থাকতে হবে। তুমি তোমার মতন করে একটা রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন করতে পারো না। দেন যে কোশ্চেনগুলো এই ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট একজন পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হিসাবে আমার কাছে, whether the nature of Indian state is gradually changing from its secular pluralistic democratic to Hindu nationalistic discourse via socialist in nature. আমি যে জার্নিটা 70 বছরে পাচ্ছি, সেই জার্নিটা প্রথমে আমার কি রাষ্ট্রের চরিত্রটা কি ছিল? একটা সেকুলার প্লুরালিস্টিক ডেমোক্রেটিক চেহারা ছিল। 70-এর দশকে এসে আমি কি পাচ্ছি? একটা সোশ্যালিস্ট ক্যারেক্টার পাচ্ছি ভারতীয় রাষ্ট্রের। আর আজকের ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা পরিবর্তন আমি পাচ্ছি, সেটা হলো হিন্দু ন্যাশনালিস্ট একটা প্রিডমিনেন্ট ডিসকোর্স আমি পাচ্ছি। তার মানে একটা রাষ্ট্রীয় ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র কিন্তু একটা পরিবর্তনশীল অবস্থান কিন্তু কনস্ট্যান্ট ধরা পড়ছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন? তার একটা বড় কারণ যে লিবারাল ডেমোক্রেসিতে যেখানে কনস্টিটিউশন কার্যকারী থাকে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পলিটিক্যাল আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স খুব কম। আপনি যদি ব্রিটেনের স্টাডি করুন, আপনি ইতালিতে স্টাডি করুন, আপনি জাপানে স্টাডি করুন, আপনি আমেরিকার পার্টি সিস্টেমের স্টাডি করুন, আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স পার্টিগুলোর মধ্যে খুব বেশি নয়, 19-20। কিন্তু ভারতবর্ষের মতন দেশে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর মধ্যে আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স এতটাই যে একটা কমপ্লিটলি অপোজিট মেরুতে আসা পার্টি যখন ক্ষমতায় আসছে, সে তার পলিটিক্যাল এজেন্ডাগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি রাষ্ট্রের চরিত্রটার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসছে, সংবিধানের মধ্যেই পরিবর্তনটা নিয়ে আসছে। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ক্যান উই এক্সামিন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 উইদাউট অ্যাড্রেসিং the ongoing ideological debate between secular left liberal pluralistic tradition versus Hindu nationalistic discourse? দ্বিতীয় কোশ্চেনের উত্তরটা সকালবেলার থেকে আপনারা দৈপায়ন বাবুর মুখ থেকে শুনেছেন, ফলে আমি দ্বিতীয়টা নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে চাইছি না। আমি আই ডু ফুললি এগ্রি উইথ দৈপায়ন ভট্টাচার্য যে একটা আইডিওলজিক্যাল ডিবেট ডেফিনেটলি এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্টকে কেন্দ্র করে রয়েছে, একটা বড় আইডিওলজিক্যাল ডিবেট রয়েছে। Then third question, how far Citizenship Amendment Act 2019 is well matched with constitutional provision relating to citizenship as granted under Article 5 to 11 and Citizenship Act 1955 and earlier amendments. এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন। দেখুন, আমরা যতই ক্লাসে এখানে ডিবেট করি না কেন, কনস্টিটিউশনের প্রভিশনটাকে অস্বীকার করতে পারি না। সেখানে বলা আছে সুপ্রিম কোর্ট হলো আমাদের কনস্টিটিউশনের শেষ ইন্টারপ্রিটেশন দেবে। ফলে পার্লামেন্টের পাস হওয়া আইন পরবর্তী পর্যায়ে যদি সুপ্রিম কোর্ট সেখানে যদি মর্যাদা দিয়ে দেয় বা সেটাকে যদি ভ্যালিড ঘোষণা করে, আমার মনে হয় খুব একটা কিছু করার নেই। কিন্তু যদিও সোসাইটিতে এই ডিবেটটা চলতেই পারে, একাডেমিক ডিবেটটা চলতেই পারে, কিন্তু আপনি যদি পার্লামেন্টারি সিস্টেমটাকে মানেন তাহলে আপনাকে কনস্টিটিউশনকে মানতে হবে। কনস্টিটিউশন সবার উপরে এবং সংবিধানের ইন্টারপ্রেটার এবং গার্জিয়ান। ফলে সংবিধান যদি এই সুপ্রিম কোর্ট যদি একবার কনস্টিটিউশনাল এই অ্যামেন্ডমেন্টটাকে যদি মর্যাদা দেয়, স্বীকৃতি দেয়, তাহলে কিন্তু খুব বেশি আমার মনে হয় না করার সম্ভব। কারণ অতীতেও আমরা অনেকগুলো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ এমন এসেছিল যেগুলো সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিয়ে কিন্তু বলা যায় রাষ্ট্রের পরিবর্তনটাই এনে দিয়েছিল। যেমন আমি বলছি রাইট টু প্রপার্টি, সুপ্রিম কোর্ট তো মেনে নিয়েছিল,
ফলে রাইট টু প্রপার্টি আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট হওয়া সত্ত্বেও সেটা সরে গিয়েছিল, কারণ সুপ্রিম কোর্ট সেখানে মান্যতা দিয়েছিল, আমাদের সকলকে সেটা মেনে নিতে হয়েছিল। আর সোশ্যালিস্টিক স্টেটের যে ধারণা বা সোশ্যালিস্ট শব্দটা প্রিএমবেলে ঢোকানোর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল, সেই মামলা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিয়েছিল। ফলে ইন্দিরা গান্ধীর ওই যে ইনসারশন অফ সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ড ইন দ্য প্রিএমবেল সেটা রয়ে গেছে, সেটাকে অস্বীকার করবার কোনো আমাদের জায়গা নেই। ফলে সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টটাও আমার মনে হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, শুড one only consider, that is very important question এবং ideological question again, should one only consider the inclusion of 6 religious minority community who have been prosecuted on religious ground from neighboring 3 countries, or should one also consider the exclusionary religious communities while viewing and assessing the act? এখানে একটা বড় moral কোশ্চেন যেটা একজন গবেষককে তারা করতে বাধ্য, যে আমি কেবলমাত্র 6টা কমিউনিটি যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ধর্মীয় কারণে বিযুক্ত হয়েছে এবং আমরা নাগরিকত্ব দিয়েছি সেই দিক থেকে দেখব এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটাকে, না যারা এই আইনে বিযুক্ত হয়ে গেল, এক্সক্লুশন হয়ে গেল, যাদের এক্সক্লুশন হয়ে গেল তাদের কথাও আমরা চিন্তা করব। সেটা একটা বড় মরাল কোশ্চেন এবং সেটা রাষ্ট্রের কাছেও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের কাছেও একজন সোশ্যাল গবেষকের কাছেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এইটাকেই সাম আপ করতে চাই আমি এইভাবে, যে দেখুন যে কনস্টিটিউশনের মধ্যে যে চেঞ্জগুলো এসছে 70 বছরের, সেই চেঞ্জগুলোতে কিন্তু মেজর আইডিওলজি রোল প্লে করেছে, অর্থাৎ মতাদর্শ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, মতাদর্শ জল বিভাজিকার রোল প্লে করেছে, ওয়াটার শেডের ভূমিকা পালন করেছে, তার মধ্য দিয়ে পরিবর্তনগুলো এসছে। প্রথম যদি আপনি লক্ষ্য করেন 50-60-এর দশকে ফিউডাল, সেমি ফিউডাল এবং ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক ক্যাপিটালিস্ট যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের রিফ্লেকশনে আপনি দেখবেন ফার্স্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টটা এসেছিল কিসের জন্য? জমিনদারি সিস্টেমটাকে অ্যাবলিশ করতে চেয়েছিল রাষ্ট্র, তখন সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে না ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টির অধিকার আছে। ফলে সেই সময় থেকে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে 50-60-এর দশকে যে কনস্টিটিউশনগুলোর পরিবর্তন হয়েছে, কনস্টিটিউশনের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, সেটা মূলত দুস্তরীয় একটা দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। একটা হলো ফিউডাল, সেমি ফিউডাল ফোর্সের সাথে ক্যাপিটালিস্ট লিবারেল ফোর্সের একটা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো অর্থাৎ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জগুলো এসছে কনস্টিটিউশনে। দেন 60s-70s-এ যদি দেখেন তাহলে সেখানে বেসিক্যালি আইডিওলজিক্যাল লড়াই ছিল ক্যাপিটালিস্ট ভার্সেস সোশ্যালিস্ট, কারণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটাই এমন ছিল, আমরা সবাই জানি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ভারতীয় রাষ্ট্রের ওপর এমনভাবেই ছিল এবং ইন্দিরা গান্ধী নিজের ওন ক্রাইসিসকে ম্যানেজ করতে চেয়েছিল সে এই সোশ্যালিস্টিক স্টেটের প্যাটার্নটাকে অ্যাডাপ্ট করার মধ্য দিয়ে। ফলে একটা ক্যাপিটালিজম ভার্সেস সোশ্যালিজমের যে দ্বন্দ্ব, একটা দশক ধরে বলা যায় যে সোশ্যালিস্টিক ফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ফোর্স হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্রে কার্যকারী ছিল এবং ওই পর্যায়ে 70 থেকে 80 এই সময়ের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন এসেছিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় চরিত্রের মধ্যে। দেন অথরিটেরিয়ান ভার্সেস লিবারাল ডেমোক্রেসি মিড আর্লি 70s এবং 80s-এ যদি দেখেন তাহলে ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সি জারির থেকে শুরু করলে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে একটা অথরিটেরিয়ান রেজিম আবার ইমার্জ করলো 80-র দশকে, বলা যায় যে সেন্ট্রালাইজ স্টেটের কথা বলছে, তাকে কনটেক্সট করছে কে? একটা লিবারাল ডেমোক্রেসি। বেসিক্যালি যারা প্রশ্ন তুলছেন যে কেন অথরিটেরিয়ানিজম, কেন ডেমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন হবে না, কেন পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা হবে না, কেন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকবে, এই প্রশ্নগুলো যারা তুলছেন একটা লিবারাল ডেমোক্রেটিক ভ্যালুগুলোকে আবার নতুন করে সামনে আনতে চাইছেন ইমার্জেন্সির বিরুদ্ধে, অথরিটেরিয়ানের বিরুদ্ধে, সেন্ট্রালিজমের বিরুদ্ধে। কিন্তু তারপরে 80-র দশক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে সোশ্যালিস্ট ইন্দিরা গান্ধী যে রাষ্ট্রীয় চরিত্র রোপণ করেছিলেন বা বলা যায় যে যে ধরনের রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন তাকে কিন্তু কনটেক্সট করতে আমরা দেখলাম যে নিও লিবারাল ভাবনা যখন আসলো, যেটা আমরা প্রচুর আলোচনা করেছি, রাজীব গান্ধী শেষ আমল থেকে শুরু হয়েছিল, যেটা মনমোহন সিং এর হাত ধরে নিও লিবারাল চিন্তা ভাবনা ভারতীয় রাষ্ট্রকে বলা যায় গভর্ন করছে বা করতে শুরু করে সেই সময় থেকে। এবং ফাইনালি যে জায়গাটাতে আমরা পৌঁছচ্ছি লেফট লিবারাল ভার্সেস হিন্দু ন্যাশনালিস্টিক, এই হিন্দু শব্দটা আমরা জানি খুব সচেতনভাবে প্রয়োগ করি। হিন্দু ন্যাশনালিজম
আর বিজেপি কাইন্ড অফ ন্যাশনালিজম কিন্তু এক নয়, মানে বিজেপি কাইন্ড অফ হিন্দু ন্যাশনালিজম বা আরএসএস কাইন্ড অফ হিন্দু ন্যাশনালিজম আর বিপিন চন্দ্র পাল যেভাবে হিন্দু ন্যাশনালিজমের কথা ভেবেছিলেন, দুটো কিন্তু গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ফলে যে জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আজকের যে লড়াইটা, যেটা দ্বৈপায়নবাবু বলেছেন, আমি নতুন করে আর বলতে চাই না ওখান থেকে কোনো শব্দ, সেটা হলো লেফট লিবারালদের সাথে লড়াইটা। ভার্চুয়ালি যে হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স যে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে বিজেপি, বা অনেকটা করেও ফেলেছে বলে আমি মনে করি, সেই লড়াই কিন্তু একটা আইডিওলজিক্যাল লড়াই, এবং তার থেকেই এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টগুলো এসেছে বলে আমি মনে করি। আমি দুটো জায়গা শুধু আমি মানে চিন্তিত। একটা হলো যে দেখুন, কনস্টিটিউশনটা দাঁড়িয়ে আছে একটা লিবারাল ফ্রেমওয়ার্কের উপর, এবং পার্টিকুলারলি বলা যায় যে যুক্তরাজ্যের অর্থাৎ ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমাদের সংবিধানটা দাঁড়িয়ে আছে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে মানে কনস্টিটিউশনের যে বারবার অরিজিনাল পজিশন থেকে আমরা শিফট করছি, তাতে কি আদতেও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেটিক মডেলটা ধরে রাখতে পারবো আমরা, এই প্রশ্নটা আসছে। দুই, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে যে ভ্যালুগুলোর কথা আমরা বলে থাকি, যে মূল্যবোধের কথাগুলো বলে থাকি, যেগুলো প্র্যাকটিসের ডেলি এভরিডে প্র্যাকটিসের মধ্যে আনতে হয়, যেমন পার্লামেন্ট ইজ সুপ্রিম, ওকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না, যেমন রুল অফ লর কথা আমরা বলে থাকি, সেই বেসিক ভ্যালু সিস্টেমটা কিন্তু একটা বিপুল পরিবর্তন আসছে। মানে ওভার দ্য ইয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্লামেন্টারি সিস্টেম যে ভ্যালুগুলোর উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু আজকে ক্রমশই ডিগ্রেডেড হতে হতে যে জায়গাটাতে পৌঁছচ্ছি, আদতেও সেটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলতে পারি কিনা। এবং থার্ড এবং ফাইনাল কমেন্টটা দিয়ে শেষ করতে চাই, সেটা হলো যে দেখুন, ভারতীয় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি যদি আপনি ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলটাকে ধরে রাখতে হয়, তাহলে বিজেপি যে ধরনের হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সেটা যেমন উদার গণতান্ত্রিক বা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির পরিপন্থী, আবার লেফটও আমার ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার নিরিখে লেফট যে ধরনের রেজিমেন্টেশনের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি চালিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে, বা তাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে এখনো ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম রয়ে গেছে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা আদতেও মানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির পক্ষে সহায়ক কিনা, এই প্রশ্নটা রেখে সবাইকে আবারও আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।